Dear friends, welcome to AS American English. Take your corporate English book, page number 326 to 327. Under the letter T, the American words and phrases of what Britishers and what Americans they speak. This is what you're going to see. Under the letter T, take the plunge. Plunge means what? You are diving inside. Take the plunge means to take risk and involve in one thing. You are taking risk, either in business or in a job or whatever activities you are taking risk. When you take a risk, it is used, the phrase is used as take the plunge. She decided to take the plunge in film industry. She decided to take in film industry means she decided to involve herself in film industry. Maybe successful or successful. So take the plunge means you are taking risk. Take the cake means with a high respect the best. With a high respect you take it as the best. She took the cake for singing means she was awarded as a best singer. Take up a collection means collecting money for some purpose. For some purpose, you are collecting money. So, take up a collection. I took up a collection for the rehabilitation for the street beggars. Rehabilitation means what? Changing the life of the people, making them a better person. You call all the beggars and you give a new life for them. So, I took up a collection means I collected donations from the people. Rehabilitation of street beggars. Take the wind out of one's sails. Take the wind out of one's sails means taking away the plus points, the advantage which someone has. So, you are taking only the advantages, taking away the plus points. He took the wind out of one's sails by not giving finance to my new business. So, I am starting a new business. He is not ready to finance for my project. So, take the words out of someone's mouth. What do you mean by the phrase? Take the words out of someone's mouth means to read others' mind. You are able to read what others are thinking. To think what others is going to say. You are able to say what he is going to say. When you see a person, by the way they speak, you can understand what are their thoughts, what they are going to say. So, take the words out of someone's mouth means you are able to know what others are thinking. You took the words out of my mouth and bought these books and CDs for me. So by looking at the person, you know what he or she is interested. So you buy and give something. They will be happy. So by looking at him, he was able to find out what she is interested. So you took the words out of my mouth and bought these books and CDs for me. Take the plunge means you are taking a risk and involving yourself in activity. Take the cake means with the best and with respect you are taking something. Take up a collection means you are collecting money, donations. Take the wind out of one sail means you are taking away the plus points. Take the words out of someone's mouth means what you are able to read and understand what other person is thinking or going to say. Coming here, take the starch out of someone means controlling and making somebody humble. Take the starch out of someone means you are making other person to be low. See here, after going to the jail, one person has gone to the jail life took the starch out of the MP. MP means member of parliament. A member of parliament was put into the prison. He was in the prison. After coming out of the prison, he became so quiet, humble. So, take the starch out of someone means taking away all the frustrations from somebody and making them to feel as who they are. Take the rap, taking the punishment for somebody's mistake. Take the rap means somebody has done the wrong, but you are taking the punishment. Take the rap means for somebody's faults you are getting punished. I took the rap, I took the punishment for my friend's mistake. My friend has made a mistake, but I took the punishment. Take the law into one's hands. You are taking the law into one's hands means because of the negativeness of the authority, we take the action by our own. See, for example, one fellow has made a mistake. To file a case and he goes to the court, it takes 10 years, 20 years. So immediately you want to give him a punishment. So you take the law into your hands. Means you are using force. You are not going to the court. You are giving the punishment by your own. People should not take the law into their hands. The court is there. People should not fight each other, taking revenge. The court is there for solving the problems. Next, take root. Take root means the time to get established. To settle in one thing, it takes some time. So it is called take root. It took 5 years
for Saravana stores to take root in Chennai. It took 5 years for Saravana stores to become famous in Chennai. So my dear friends, take the starch out of someone means taking away all the the artificial boldness out of somebody. Take the rap means you are taking the punishment for somebody's mistake. Take the law into one's hands means what? You are taking the law into your hand. You are not going to court. You are not going to police. You are trying to try to even out all the problems by your own. Take root means it takes a lot of years to establish oneself. So my dear friends, once again, take the plunge means you are taking the risk. Take the cake means with the high respect you are taking. Take up a collection means you are collecting money for some, you are getting donation for some purpose. Take the wind out of one's soils means you are taking away the plus points. And take the words out of someone's mouth means what? You are able to understand what others is going to speak or say. And take the starch out of someone means taking away all the ego of one person. Take the rap. You are getting punished for somebody else's mistake. Take the law into your own hands means you are not going to the court or police. You are trying to use your force by your own self. Take root means it takes a lot of years to get established. So நண்பர்களே, உங்களுடைய ஆங்கில சொற்றொடர் ஆங்கில கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 326லிருந்து 327. அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். எழுத்து டி, வார்த்தை டேக். டேக் த பிளஞ்ச். பிளஞ்ச் என்றால் என்ன? ஒரேடியாக மூழ்கி விடுவது ஒன்றிலே. டேக் த பிளஞ்ச் என்றால் ஒன்றிலே காரியத்தில் இறங்குவது. டு டேக் ரிஸ்க் அண்ட் இன்வால்வ் இன் ஒன் திங். ஒரு ஆபத்தான காரியத்தில் இறங்கி முழு மூச்சாக அதில் ஈடுபடுவதை டேக் த பிளஞ்ச். She decided to take the plunge in film industry. அவள் துணிந்து விட்டால், முடிவு செய்து விட்டால், சினிமா துறையிலே இறங்கி 2ல் 1 பார்த்து விடுவோம் என்று. ஸோ ரிஸ்க் எடுத்து ஒன்றிலே இறங்குவதை டேக் த பிளஞ்ச் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக டேக் த கேக் என்றால் என்ன? கேக்கை எடுத்துக்கொள் என்று சொல்லும் பொழுது வித் ஹை ரெஸ்பெக்ட், அதிக மரியாதையுடன், த பெஸ்ட், சிறந்ததை எடுத்துக்கொள்ளுதல். ஷீ டுக் த கேக் ஃபார் சிங்கிங் என்றால் அவள் மிகுந்த மரியாதையுடன் பயபக்தியுடன் அந்த பாடுவதை தொழிலாக எடுத்துக்கொண்டால். டேக் அப் ஏ கலெக்ஷன் என்றால் நிதி வசூல் செய்தல். டேக் அப் ஏ கலெக்ஷன், கலெக்டிங் மணி ஃபார் சம் பர்பஸ், ஏதோ ஒரு காரண காரியத்திற்காக பணத்தை வசூல் செய்வதை டேக் அப் ஏ கலெக்ஷன். ஐ டுக் அப் ஏ கலெக்ஷன் ஃபார் த ரிஹாபிலிட்டேஷன் ஃபார் த ஸ்ட்ரீட் பெகர்ஸ். ஸ்ட்ரீட் பெகர்ஸ் என்றால் என்ன? ரோட்டிலே இருக்கக்கூடிய பிச்சைக்காரர்களுக்கு. ரிஹாபிலிட்டேஷன்னா மறு வாழ்விற்கு. ஐ டுக் அப் ஏ கலெக்ஷன்னா நான் பணம் வசூல் செய்ய ஆரம்பித்தேன், டொனேஷன் பெற்றேன், நன்கொடை பெற்றேன். டேக் த விண்ட் அவுட் ஆஃப் ஒன் சேல் என்றால் டேக்கிங் அவே த ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ், த அட்வான்டேஜ் விச் சம்மன் ஹேஸ். ஒருவருக்கு இருக்கக்கூடிய அனுகூலங்கள், ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து விடுவதை டேக் த விண்ட் அவுட் ஆஃப் ஒன் சேல்ஸ் என்று சொல்கிறோம். He took the wind out of one's sails by not giving finance to my new business. என்னுடைய புதிய வியாபாரத்திற்கு அவன் பணம் கொடுக்காமல் என்னை நஷ்டத்தில் ஆழ்த்திவிட்டான். அடுத்தது டேக் த வேர்ட்ஸ் அவுட் ஆஃப் சம்மோன்ஸ் மவுத் என்றால் என்ன? டு ரீட் their மைண்ட். நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம், மற்றவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்வது. டு திங்க் வாட் அதர்ஸ் கோயிங் டு சே, மற்றவர்கள் என்ன பேச போகிறார்கள், என்ன செய்ய போகிறார்கள் என்பதை முன்கூட்டியே அறிந்து கொள்வது தான் டேக் த வேர்ட்ஸ் அவுட் ஆஃப் சம்மோன்ஸ் மவுத் என்று சொல்கிறோம். யூ டுக் த வேர்ட்ஸ் அவுட் ஆஃப் மை மவுத். நான் என்ன செய்ய போகிறேன், என்ன சொல்ல போகிறேன் என்று முன்கூட்டியே அறிந்துவிட்டு அண்ட் பாட் தீஸ் புக்ஸ் அண்ட் சிடிஸ் ஃபார் மீ. எனக்கு இந்த புஸ்தகமும் சிடிஸும் வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேன். நான் மனதில் நினைத்ததை நீ அதில் அந்த பொருளை வாங்கி அதை செயல்படுத்தினாய். ஸோ டேக் த வேர்ட்ஸ் அவுட் ஆஃப் சம்மோன்ஸ் மவுத் என்றால் மற்றவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதை முன்கூட்டியே நீ அறிந்து கொள்ளக்கூடிய திறமை. ஸோ டேக் த பிளஞ்ச் என்றால் ஒன்றில் தீவிரமாக இறங்குவது. டேக் த கேக் என்றால் அதிக மரியாதையுடன் ஒரு காரியத்தை செய்வது. டேக் அப் ஏ கலெக்ஷன் என்றால் நிதி வசூல் செய்தல். டேக் த விண்ட் அவுட் ஆஃப் ஒன் சேல் என்றால் என்ன? ஒருவருடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் விட்டு டேக் த வேர்ட்ஸ் அவுட் ஆஃப் சம்மோன்ஸ் மவுத் என்றால் மற்றவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள், என்ன பேசப் போகிறார்கள் என்பதை முன்கூட்டியே அறிந்து கொள்ளக்கூடிய திறமை. டேக் த ஸ்டார்ச் அவுட் ஆஃப் சம்மன். ஸ்டார்ச் என்றால் என்ன? ஒருவருடைய அந்த ஈகோ என்று சொல்லக்கூடிய தான் என்ற அகந்தை, திமிர், ஆணவம் அனைத்தும் என்று சொல்லலாம். டேக் த ஸ்டார்ச் அவுட் ஆஃப் சம்மன். கண்ட்ரோலிங் அண்ட் மேக்கிங் சம்படி ஹம்பிள். ஒருவரை கட்டுப்படுத்தி அவரை அடக்கமானவராக மாற்றுவது. ஹம்பிள்னா அடக்கம். ஸோ ஆஃப்டர் கோயிங் டு த ஜெயில், அவர் ஜெயிலுக்கு சென்றவுடன் த ஜெயில் லைஃப், அந்த ஜெயில் வாழ்க்கை,
took the stretch என்றால் அவருடைய அந்த அகம்பாவத்தை அழித்து விட்டது. அவுட் ஆஃப் த எம்பி, மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்னா எம்பி ஜெயிலுக்கு போன உடனே அவருடைய அகம்பாவம் அகன்று விட்டது. ஸோ டேக் த ஸ்டார்ச் அவுட் ஆஃப் சம்மன் என்றால் ஒருவருடைய திமிர் அடங்கி விட்டது. அடுத்தது டேக் த ரேப் என்று சொல்லும் பொழுது டேக்கிங் த பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் சம்படிஸ் மிஸ்டேக்ஸ், இன்னொருவர் செய்த தவறை தான் தவறு செய்ததாக ஏற்றுக்கொள்ளுதலை டேக் த ரேப், இன்னொருவர் செய்த தவறுக்கு தான் தண்டனை பெறுவதை டேக் த ரேப். ஐ டுக் த ரேப் ஃபார் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் மிஸ்டேக், என்னுடைய நண்பனுடைய தவறுகளுக்காக நான் தண்டனையை பெற்றேன். டேக் த லா இன் டு ஒன்ஸ் ஹேண்ட்ஸ், சட்டத்தை தன் கையிலே எடுத்துக்கொள்வது என்பது பிகாஸ் ஆஃப் த நெகட்டிவ்னஸ் ஆஃப் த அத்தாரிட்டி, அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எந்த விதமான ஒரு செயலும் செய்யாத காரணத்தினாலே we take the action by our own, நாமளே காரியத்தில் இறங்குவதுதான் take the law into our hands, சட்டத்தை நம் கையிலே எடுத்துக்கொள்வது. people should not take the law into their hands, the court is there, மக்கள் சட்டத்தை அவர்கள் கையிலே எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது, அதற்கு தான் கோர்ட் இருக்கிறது. சட்டத்தை நாம் கையில் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. take root என்றால் என்ன? வேர் விடுவதற்கு என்று சொல்லும் பொழுது the time to get established, ஒன்று நிலைத்து நிற்பதற்காக கொஞ்ச காலம் பிடிக்கும், அதுதான் டேக் ரூட். ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கும் போது அதுக்கு ஒரு 4-5 வருஷம் ஆகும் எஸ்டாப்ளிஷாக இருக்குது, அதுதான் டேக் ரூட். ஸோ இட் டுக் 5 years ஃபார் சரவணா ஸ்டோர்ஸ், சரவணா ஸ்டோர்ஸ் அந்த நிறுவனத்திற்கு 5 ஆண்டுகள் எடுத்தது டு டேக் ரூட் இன் சென்னை என்றால் சென்னையிலே அது ஒரு நிறுவனமாக நிறுவுவதற்கு, அது மக்கள் மத்தியிலே பிரபலமாகுவதற்கு 5 ஆண்டுகள் எடுத்தது. ஸோ டேக் ரூட் என்றால் காலங்கள் பிடித்தது. ஸோ டேக் த ஸ்டார்ச் அவுட் ஆஃப் சம்மோன் என்றால் என்ன? ஒருவருடைய திமிர் அகம்பாவத்தை அகற்றி விடுதல். டேக் த ரேப் என்றால் இன்னொருவர் செய்த தப்பிற்கு இன்னொருவர் தண்டனை அடைவது. டேக் த லா இன் டு ஒன்ஸ் ஹேண்ட்ஸ் என்றால் சட்டத்தை நம் கையில் எடுத்துக்கொண்டு நாம் சட்டத்தை இயற்றுவது. டேக் ரூட் என்றால் சிறிது காலங்களாகும் ஸ்தாபனம் ஸ்தாபிப்பதற்கு. ஸோ மறுபடியும் பாருங்கள், டேக் த பிளஞ்ச் என்றால் என்ன? ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து ஒரு காரியத்திலே இறங்குவது. டேக் த கேக் என்றால் மரியாதையுடன் எடுத்துக்கொள்வது. டேக் அப் ஏ கலெக்ஷன் என்றால் வசூல் செய்தல் நன்கொடையை. டேக் த விண்ட் அவுட் ஆஃப் ஒன் சேல்ஸ் என்றால் ஒருவருடைய அந்த ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸை எடுத்து விடுதல். டேக் த வேர்ட்ஸ் அவுட் ஆஃப் சம்மோன்ஸ் மவுத் என்றால் என்ன? ஒருவர் என்ன நினைக்கிறார் என்பதை நான் இன்னொருவர் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய திறமை. டேக் த ஸ்டார்ச் அவுட் ஆஃப் சம்மன், ஒருவருடைய அகம்பாவத்தை அகற்றுவது. டேக் த ரேப், மற்றவர் செய்த தவறுக்கு இன்னொருவர் தண்டனையை அனுபவிப்பது. டேக் த லா இன் டு ஒன்ஸ் ஓன் ஹேண்ட்ஸ், சட்டத்தை தன் கையில் எடுத்து கொள்வது. கோர்ட்டு போலீஸ் என்று போகாமல் இருப்பது. டேக் ரூட், சிறிது காலம் ஆகிவிடுகிறது. ஒன்று எஸ்டாப்ளிஷ் ஆவதற்கு, நிறுவனம் செழித்தோங்குவதற்கு, மக்கள் மத்தியிலே புகழ் வருவதற்கு கொஞ்ச காலங்கள் ஆகும். ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான ஆங்கில சொற்றொடர்களை உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர்களாக ஆக என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஏஸ் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ். Take your corporate English book. It's in the page number 327 to 328. The spoken English words and phrases of what Americans and Britishers they speak. And our motto here in American Spoken English Center is make you to speak like a Britisher, to speak like an American, to speak like a native English speaker. Under the letter T, the word is take. Take means, you know, the verb take, past tense, took, past participle, taken. Take something the wrong way. What do you mean by take something the wrong way? To misunderstand. You are misunderstanding. You are unable to understand what the other person is saying. So take something the wrong way. Take his talk in a wrong way. Take his message as a wrong way. So you misunderstand. So I took his friendliness in a wrong way. I took his friendliness in a wrong way. He tried to move with me friendly. I thought he is loving me. I took his friendliness in a wrong way means what? I misunderstood his friendship as love or affection or something else, right? So take something the wrong way is misunderstanding. Talk turkey. What do you mean by the phrase talk turkey? You know what do you mean by turkey? Isn't it? It's a bird. Talk turkey. Speaking truly from your heart. Speaking serious. You are serious on what you talk and speaking plainly. It's a plain talk. Turkey means you are talking plains, not something false. It is a true matter what you talk. Or talk turkey. I talk turkey with my teacher about my future. About my future, I talk turkey means I talk plainly, I talk seriously, I talk
through my heart what I want to do in future. So I talk Turkey to my teacher about my future. Coming here, talk of the town. What do you mean by the phrase talk of the town? The matter the people are speaking about. Talk of the town means where the whole country speaks about, where the whole city speaks about, where the whole town speaks about. So talk of the town means a talk or a topic where all people are speaking about. So in India, the talk of the town is the corruption issue. In India, the talk of the town is people are vexed about corruption. Everywhere they are talking, we have to do something against corruption. So talk of the town means a talk which goes on in the city or town or a village, wherever it is. Talk big. To speak something which you don't know much. Something which you don't know, you are talking big means what? Talk big means a topic you are speaking which you don't know, as if you know. You are talking something which you don't know, but you are talking as if you know. That is called talk big. He tried to talk big in front of the audience, but when they questioned the topic, he was unable to answer. So he went to the stage, he was talking about a topic which he doesn't know. He talked big in the sense he spoke as if he knew. But when the audience were asking questions, he was unable to answer the questions. So talk big means talking about a topic which you don't know much. Talk up a storm. What do you mean by the phrase talk up a storm? It simply means speak continuously for a long time. Talk up a storm means you are talking something continuously without any break. Here, whenever I meet new people, I talk up a storm. Whenever I meet new people, strangers, I talk up a storm means continuously I speak. I don't put a stop for my talk. Sweet talk. Talking lovingly, sweet talk, talking lovingly, speaking lovingly. He gave a sweet talk to his wife. He gave a sweet talk to his wife means he spoke lovingly to his wife. So my dear friends, take something the wrong way means what? You are misunderstanding what others are saying. Talk Turkey means you are talking seriously, plainly, truthfully. Talk of the town means something which the topic which every people are speaking in the city or a town or in a country. And talk big means you are talking something which you don't know. Talk up a storm means speaking continuously without any break, and sweet talk means you are speaking lovingly. Hope you are able to understand all these phrases, sir. Coming here, talk trash. Talk trash, what do you mean by that? To say about something or somebody, to say bad about something or somebody, to say bad about something or somebody, then you're using the phrase talk trash. They talk trash about the politicians. They talk bad about the politicians. They talk trash about the politician. So speaking something bad about something or somebody. Next, coming here, talk one's ear off. Talk one's ear off. Talk one's ear off. What do you mean by the phrase? Someone keeps on talking till one is bored. You keep on speaking till I get bored. There is a phrase there you use, talk one's ear off. See here, my uncle is one who talks your ear off. My uncle is one who talks your ear off means he'll make you to get bored. My uncle is a person who keeps on speaking and you will get bored. So, person speaking till other person getting bored up, then the phrase you use is talk one's ear off. Next, talk shop or shop talk. Talk shop or shop talk. What do you mean by the phrase? It simply means talking about the work, talking about the business, talking about the job matters. Then you use the phrase talk shop or shop talk. The salesmen come to our hotel and talk shop means the salesman comes to my hotel and comes to our hotel and he speaks about business, about purchasing or selling the goods. And coming here, talk shit, speaking nonsense. Talk shit means speaking nonsense. He always talks shit. He always speaks nonsense. I can't trust his words. I cannot trust his words. So talk shit means speaking nonsense. Coming here, double talk means people trying to confuse you through their talk and misleading you through their talk. People are trying to cheat someone through their talk. So double talk means a talk which trying to mislead somebody
to confuse somebody, to cheat somebody. To escape from problems, he always double talks. To escape from problems, he always double talks means he tries to say lies and confuse others. Money talks, the power of money. The phrase money talks means the power of money. And here, to get government contracts, only the money talks. To get the government contracts, you have to give bribe, you should corrupt other people. Only then you get the government contract. So money talks means the money is the power. Back talk. What do you mean by the phrase back talk? Talking without any respect but in hatred. You are talking without any respect but with the hatred. Then you're using the phrase double talk. So you're talking with the hatred and without any respect. Then you use the phrase double talk. Here, I avoid him. I avoid him because he gives back talks. I avoid him because he back talks means he speaks without any respect and with hatred. So double talk means back talk means you are speaking something with hatred. So my dear friends, talk trash means to say bad about something or somebody, and talk one's ear off means keep talking till the other person is getting bored up. Talk shop or shop talk means you are talking about business and job and all the work matters. And talk shit means you are speaking nonsense. And double talk means trying to talk and confuse others, mislead others and cheat others. Money talks means the power of money, what the money does. And sure, back talk means talking with without any respect and with hatred. And coming here once again, my dear friends, take something the wrong way means you are misunderstanding what others are saying. Talk turkey means you are talking plainly, respectfully, seriously. Talk of the town means the most important topic where everybody are speaking. And talk big means speak something which you don't know and you are speaking as if you know. Talk of a storm means speaking continuously for a long time. And sweet talk means speaking lovingly. And coming here, talk trash means to say bad about something or somebody. Talk one's ear off means you keep on talking to somebody till the other person is getting bored up. Talk shop or shop talk means you are talking about the business, about the job, about the work. And talk shit means speaking nonsense. And double talk means trying to talk and confuse others, mislead others, or cheat somebody. And money talks means the power of the money, what it does. And back talk means talking without any respect, but in hatred you are speaking. Hope you are able to understand. Would you like to form a sentence using one of the phrase? Okay, now, my dear friends, நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 327 328 வரைக்கும் அமெரிக்கர்களைப் போன்றும் பிரிட்டிஷர்களைப் போன்றும் பேச வைக்கக்கூடிய இடமான இந்த அமெரிக்கன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் சென்டரிலே இந்த சொற்றொடர்களை நீங்கள் பயன்படுத்தி பேச வேண்டும். உதாரணம் வார்த்தை டேக் சம்திங் த ராங் வே என்றால் என்ன? தவறாக எடுத்துக்கொள்ளுதல். டேக் என்றால் எடு, சம்திங் என்றால் ஏதோ ஒன்றை, ராங் வே என்றால் தவறாக எடுத்துக்கொண்டேன் என்று சொல்லும் பொழுது டு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், தவறாக புரிந்து கொள்ளுதல். ஸோ ஐ டுக் இஸ் ஃப்ரெண்ட்லினஸ் இன் ஏ ராங் வே, அவன் என்னோட நட்புடன் பழகி கொண்டிருக்கிறான், நான் அதை தவறாக காதல் என்று நினைத்து கொண்டேன். தவறாக ஒன்றை நினைத்து கொள்வதை இந்த சொற்றொடரான டேக் சம்திங் த ராங் வே என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக டாக் டர்க்கி என்றால் என்ன? ஒரு பெரிய வாத்தை விட பெரிய சைஸ் உள்ள வாத்தை டர்க்கி என்று சொல்கிறோம். டாக் டர்க்கி என்றால் ஸ்பீக்கிங் ட்ரூலி, உண்மையாக பேசுதல். ஸ்பீக்கிங் சீரியஸ், ரொம்ப தீர்மானமாக பேசுதல். ஸ்பீக்கிங் பிளெயின்லி, வெளிப்படையாக பேசுதல். ஐ டாக் டர்க்கி, நான் வெளிப்படையாக பேசினேன். வித் மை டீச்சர், என்னுடைய ஆசிரியருடன். அபவுட் மை ஃபியூச்சர், என்னுடைய எதிர்கால திட்டத்தை பற்றி என்னுடைய ஆசிரியரிடம் நான் வெளிப்படையாக பேசினேன். அடுத்தது டாக் ஆஃப் த டவுன் என்றால் என்ன? டவுன்னா ஊர், டாக்னா பேசு. ஊரிலே பேசக்கூடியது, ஊரெல்லாம் பேச்சு என்று சொல்கிறார்கள், ஊரே பேசுகிறது என்று சொல்கிறோம். டாக் ஆஃப் த டவுன். த மேட்டர் த பீப்புள் ஆர் ஸ்பீக்கிங் அபவுட், அந்த ஒரு விஷயத்தை ஊரே பேசிக்கொண்டிருக்கிறது. அப்போ இந்தியாவிலே த டாக் ஆஃப் த டவுன், ஊர் முழுக்க பேச்சாக இருக்கிறது. இஸ் த கரப்ஷன் இஷ்யூ, இந்த லஞ்ச பிரச்சனையை தான் ஊரே பேச்சாக இருக்கிறது. ஸோ ஊரே பேச்சாக இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது டாக் ஆஃப் த டவுன் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். டாக் பிக் என்றால் என்ன? பெரியதனமாக பேசுவது, தெரிந்தது போல பேசுவது என்று சொல்லும் பொழுது டு ஸ்பீக் சம்திங் விச் யூ டோன்ட் நோ மச், ஒன்றை பற்றி உனக்கு தெரியாது ஆனால் தெரிந்தது போல பேசுவதை டாக் பிக் என்று சொல்கிறோம். ஹீ ட்ரை டு டாக் பிக், அவன்
தெரியாத விஷயத்தை தனக்கு தெரிந்தது போல பேச முயற்சித்தான். இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ஆடியன்ஸ், ஆடியன்ஸ் என்றால் என்ன, பார்வையாளர்கள். பட் வென் கொஸ்டின் ஆன் த டாபிக், ஆனால் அந்த தலைப்பை பற்றி அவனிடம் கேள்வி கேட்ட பொழுது he was unable to answer, அவனால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை. அடுத்ததாக டாக் அப் ஏ ஸ்டார்ம் என்றால் பேசுவதன் மூலம் ஒரு புயலை கிளப்ப. ஸ்டார்ம் என்றால் புயல். ஸ்பீக்கிங் கண்டினியூஸ்லி, தொடர்ச்சியாக பேசுவது. ஃபார் ஏ லாங் டைம், நீண்ட நேரத்திற்கு தொடர்ச்சியாக பேசுவதை டாக் அப் ஏ ஸ்டார்ம் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். வென்எவர் ஐ மீட் நியூ பீப்புள், எப்பொழுதெல்லாம் புதிய மக்களை சந்திக்கிறேன், ஐ டாக் அப் ஏ ஸ்டார்ம் என்றால் தொடர்ச்சியாக அவர்களுடன் பேசுவேன். டாக் அப் ஏ ஸ்டார்ம் என்றால் தொடர்ச்சியாக பேசுவது. அடுத்ததாக ஸ்வீட் டாக். ஸ்வீட் என்றால் இனிமை, டாக் என்றால் பேசுவது. இனிமையாக பேசுவது என்பது ஸ்பீக்கிங், டாக்கிங் லவ்விங்லி, அன்பாக பேசுவது என்ற அர்த்தம். ஸோ ஹீ கேவ் ஏ ஸ்வீட் டாக் டு ஹிஸ் வைஃப், அவன் தன்னுடைய மனைவியிடம் இனிமையாக கொஞ்சி பேசினான். ஸோ நண்பர்களே, டேக் சம்திங் த ராங் வே என்றால் தவறாக புரிந்து கொள்ளுதல். டாக் டர்க்கி என்றால் வெளிப்படையாக உண்மையுடன் பேசுவது. டாக் ஆஃப் த டவுன் என்றால் ஊரே பேசி கொண்டிருக்கிறது ஒரு விஷயத்தை. டாக் பிக் என்றால் தெரியாத விஷயத்தை தெரிந்தது போல பேசுவது. அடுத்தது டாக் அப் ஏ ஸ்டார்ம் என்றால் தொடர்ச்சியாக பேசுவது, இடைவிடாமல் பேசுவது. ஸ்வீட் டாக், இனிமையாக கொஞ்சம் பேசுவது. அடுத்ததாக டாக் ட்ராஷ் என்றால் டு சே பேட் அபவுட் சம்திங் ஆர் சம்படி, ஒருவரை பற்றியோ ஒன்றை பற்றியோ தவறாக பேசுவதை டாக் ட்ராஷ் என்று சொல்கிறோம். தே டாக் ட்ராஷ் அபவுட் த பொலிட்டீஷியன்ஸ், அவர்கள் அரசியல்வாதிகளை பற்றி தவறாக பேசினார்கள். அடுத்தது டாக் ஒன்ஸ் இயர் ஆஃப் என்றால் என்ன, காது பிளந்து விடுவது போல அவர்கள் பேசினார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது someone keeps on talking till one is bored, ஒருவர் விடாமல் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார் ஒருவருக்கு சலிப்படையும் வரை. ஸோ மை அங்கிள் இஸ் ஒன் ஹூ டாக்ஸ் யுவர் இயர் ஆஃப் என்றால் என் மாமா ஒருவர் இருக்கிறார், உனக்கு அலுப்பு தட்டும் வரை அவர் பேசிக்கொண்டே இருப்பார். ஸோ அடுத்ததாக டாக் ஷாப், கடைகளை பற்றி பேசுவது. ஷாப் டாக் அப்படி என்றால் டாக்கிங் அபவுட் த ஒர்க், வேலையை பற்றி பேசுவது. பிஸ்னஸ், வியாபாரத்தை பற்றி பேசுவது. ஜாப் மேட்டர்ஸ், வேலை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை பேசுவதை டாக் ஷாப் அல்லது ஷாப் டாக் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு த சேல்ஸ்மேன், விற்பனை பிரதிநிதி, கம் டு அவர் ஹோட்டல், எங்கள் ஹோட்டலுக்கு வந்து அண்ட் டாக் ஷாப் என்றால் என்ன, வியாபாரத்தை பற்றி, பிஸ்னஸை பற்றி, அவர் பொருளை பற்றி விற்பதற்காக எங்களிடம் வந்து பேசுகிறார். டாக் ஷிட், டாக் என்றால் பேசுவது, ஷிட் என்றால் மலம். டாக் ஷிட் என்றால் ஸ்பீக்கிங் நான்சென்ஸ், கிறுக்குத்தனமாக, பைத்தியக்காரத்தனமாக, புத்திகட்டத்தனமாக பேசுவது. He always talk shit, அவன் எப்பொழுதும் கிறுக்குத்தனமாக பேசுகிறான். I cannot trust his words, அவன் வார்த்தைகளை என்னால் நம்ப முடியவில்லை. அடுத்தது டபுள் டாக், இரட்டை பேச்சு என்று சொல்லும் பொழுது ட்ரைங் டு கன்ஃபியூஸ், மற்றவர்களை குழப்புவதற்காக பேசுவது. மிஸ்லீட், மற்றவர்களை தவறாக வழி நடத்துவதற்காக பேசுவது. சீட் சம்படி, மற்றவர்களை ஏமாற்றுவதற்காக பேசுவதை டபுள் டாக் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். டு எஸ்கேப் ஃப்ரம் ப்ராப்ளம்ஸ், பிரச்சனைகளிலிருந்து தப்புவதற்காக. he always double talks என்றால் என்ன, அவன் குழப்பும் விதமாக, மற்றவர்களை ஏமாற்றும் விதமாக அவன் பேசிக்கொண்டிருக்கிறான் பிரச்சனைகளிலிருந்து தப்புவதற்காக. அடுத்ததாக மணி டாக்ஸ் என்றால் பணம் பேசுகிறது என்று சொல்லும் பொழுது த பவர் ஆஃப் மணி, பணத்தினுடைய வலிமையை பற்றி சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடரான மணி டாக்ஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். டு கெட் கவர்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ், அரசாங்க ஒப்பந்தங்களை பெற வேண்டுமென்றால் ஒன்லி த மணி டாக்ஸ் என்றால் என்ன, அங்கே பணம் தான் பேசும். பணம் பேசுகிறது என்று சொல்லும் பொழுது மணி டாக்ஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். பேக் டாக் என்றால் என்ன, பேசி பின் வாங்குவது என்பது டாக்கிங் விதவுட் எனி ரெஸ்பெக்ட் பட் இன் ஹேட்ரட், வெறுப்புடன் பேசுவது, மரியாதை இல்லாமல் பேசுவதை பேக் டாக் என்று சொல்கிறோம். ஐ அவாய்ட் him, நான் அவனை தவிர்க்கிறேன். பிகாஸ் he gives back talks என்றால் என்ன, அவன் மரியாதை இல்லாமல் பேசுகிறான். பேக் டாக்ஸ் என்றால் மரியாதை இல்லாமல் பேசுவது. ஸோ நண்பர்களே, டாக் ட்ராஷ் என்றால் என்ன, ஒன்றை பற்றியோ ஒருவரை பற்றியோ தவறாக பேசுவது. டாக் ஒன்ஸ் இயர் ஆஃப் என்றால் என்ன, விடாமல் ஒருவர் பேசுவது, பேசுவதால் நமக்கு சலிப்படைந்து விடுகிறது. டாக் ஷாப் ஆர் ஷாப் டாக் என்றால் வியாபாரத்தை பற்றி, வேலையை பற்றி பேசுவது. டாக் ஷிட் என்றால் கிறுக்குத்தனமாக பேசுவது. டபுள் டாக் என்றால் மற்றவர்களை தவறாக குழப்புவதற்காக, ஏமாற்றுவதற்காக பேசுவது டபுள் டாக். மணி டாக்ஸ் என்றால் அங்கே பணம் பேசுகிறது என்றால் பணத்தினுடைய செல்வாக்கை பற்றி சொல்கிறது. பேக் டாக் என்றால் எந்த விதமான மரியாதையும் இல்லாமல் வெறுப்புடன் பேசுவது. ஸோ நண்பர்களே, இறுதியாக பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். டேக் சம்திங் த ராங் வே என்றால் தவறாக புரிந்து கொள்ளுவது. டாக் டர்க்கி என்றால் வெளிப்படையாக உண்மைகளை பேசுவது. டாக் ஆஃப் த டவுன் என்றால் ஊரே ஒன்றை பற்றி பேசுகிறது. டாக் பிக் ஒன்று உனக்கு தெரியாத விஷயத்தை பற்றி தெரிந்தது போல பேசுவது. டாக் அப் ஏ ஸ்டார்ம் என்றால் விடாமல் தொடர்ச்சியாக நீண்ட
நேரம் பேசுவது, ஸ்வீட் டாக் இனிமையாக கொஞ்சி பேசுவது, டாக் ட்ராஷ் என்றால் ஒருவரை பற்றி குறைவாக தவறாக பேசுவது, டாக் ஒன்ஸ் இயர் ஆஃப் என்றால் என்ன, ஒருவர் சலிப்படையும் வரை பேசுவது, டாக் ஷாப் ஆர் ஷாப் டாக் என்றால் வியாபாரத்தை பற்றி, வேலையை பற்றி, பிஸ்னஸை பற்றி பேசுவது, டாக் ஷிட் கிறுக்குத்தனமாக பேசுவது, டபுள் டாக் மற்றவர்களை தவறாக வழி நடத்துவதற்கும் ஏமாற்றுவதற்காகவும் பேசுவது, டபுள் டாக். மணி டாக்ஸ் என்றால் பணம் பேசுகிறது என்று பணத்தினுடைய செல்வாக்கை பற்றி சொல்லுகிறது. பேக் டாக் என்றால் எந்த விதமான மரியாதையும் இல்லாமல் வெறுப்புடன் பேசுவது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான ஆங்கில இந்த சொற்றொடர்களை பேசி ஒரு ஆங்கிலம் உங்கள் தாய்மொழியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடியதை போன்று நீங்களும் பேச என்னுடைய இனிமையான வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English. Take your corporate English book. It's in the page number 328 to 329. We here in American Spoken English Center, we want you to speak like Americans and Britishers, the phrases and words what they use. Coming here to the letter T, and the word is tall. The phrase tall order. What do you mean by the phrase tall order? A difficult job, something it is very difficult, then you're using the phrase tall order. Work or an assignment to do is something, a difficult task or a difficult job or a difficult assignment or a difficult project which you do, then you're using the phrase tall order. To buy a house, to buy a car, to maintain a family seems to be a tall order, means it seems to be financially it's straining on you, with the cost of living has gone too much. In a place like Chennai or Mumbai, to maintain car, house and a family, it's a tall order, but it is easy for hard workers. You have to work day and night, take care of a family, put your son and daughter in school education, provide them with tuition and what not. So it's a tall order, means it is a task which is difficult for a middle class person and he has to struggle. Coming, tank. In the tank means in trouble. You're going to be in the tank for drinking alcohol too much. In the tank means in trouble. You're going to be in the tank means you're going to be in trouble if you keep drinking alcohol. Too much of alcohol, then you're going to be in the tank, means in the problem. In the tank means one of the phrases in jail. She's in the tank for getting bribed. She's in the jail for getting bribed. So tank means completely drunk, alcohol, intoxicated completely. So you use the word tanked means it is completely drunk. They are tanked means they are completely drunk. Tar and feather someone. Tar and feather someone is a phrase. Tar, tar? It is a semi-liquid. It is not a solid item also, liquid item also. The tar. And feather, the feather. Someone means to punish somebody severely, dipping a person in tar and throwing feathers on him. So it is something insulting somebody. So to punish somebody, insult him, then you're using the phrase tar and feather. The corrupted officers should be tarred and feathered. The corrupted officers should be punished. So tarred and feathered means you have to punish somebody. Hope you're able to get all these phrases. Tall order means a task which is difficult to do. In the tank means you are in the trouble. In the tank means you are in the prison. Tank means completely drunk. Tar and feather someone means to punish and insult somebody. Hope you're able to get all these phrases. Coming next. Taste. Taste of one's own medicine. Taste of one's own medicine means the return harm. You are harming somebody. Then once again you are getting harmed because of that harm you have done to others. Insult, damage one person or receives because he has done the harm to others. Once you have done a harm, that comes back to you, bounces back to you, and you are harmed. See here, I dismissed my juniors because of late coming. I dismissed my juniors because they have come late. After a month, I tasted my own medicine. I tasted my own medicine means I also received the same punishment when my seniors dismissed me because of me coming late. When my juniors came late, I dismissed him. When I came late, my seniors dismissed me. So, what action you have taken, it has harmed you once again. Coming, in a bad taste, in a poor taste,
or not in a good taste means a person's character becoming bad, a person's character becoming intolerable. So, in a bad taste or in a poor taste, not in a good taste means a person's character has gone worse and worse. So, he has become bad in his character. The manager shouting at me, in front of others, he tried to humiliate me, and it was in a bad taste means his character is not good because he is insulting me in front of everybody. So in a bad taste means, in a poor taste or not in a good taste means a person's character is becoming bad. Leave a bad taste in one's mouth. Leave a bad taste in one's mouth means having a bad impression of somebody or something. Leave a bad taste in one's mouth means one person comes, you get a bad impression on him. See here, the way he speaks and moves, leaves a bad taste in my mouth means I get a bad impression, wrong impression on him. So, leave a bad taste in one's mouth means you are getting a wrong impression, a bad impression. So, my dear friends, coming to a taste of one's own medicine means you have done harm to somebody and it resulted back to you the same. You threw the coin and it has come back to you. Next, in a bad taste or in a poor taste or in a good, not in a good taste means a person's character is getting bad, and leave a bad taste in one's mouth means because of somebody's words and actions, it leaves a wrong impression on you. So coming here once again, tall order means a difficult task. You have to struggle to do something. In the tank means you are in the trouble. One other meaning, in the tank means you are in the prison, in the jail. Tanked means you are completely drunk, intoxicated. Tar and feather someone means you are trying to insult somebody. And coming here, taste of one's own medicine means you have done harm, it bounces back and you are receiving the same treatment. In a bad taste or in a poor taste or not in a good taste means something the character has gone bad. Leave a bad taste in one's mouth means you are getting a wrong impression because of some certain person's words and actions. Hope you are able to get it. Yes, sir. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 328லிருந்து 329 போ. இதில் அமெரிக்கர்களைப் போன்றும் பிரிட்டிஷர்களைப் போன்றும் உங்கள் தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் எப்படி பேசுகிறார்களோ அதை போன்று நீங்களும் பேச வேண்டும் என்பதற்காக இந்த பயிற்சிகளை நாங்கள் கொடுக்கிறோம். உதாரணத்திற்கு இந்த எழுத்து டி, வார்த்தை டால் ஆர்டர். டால் என்றால் என்ன? உயரமான. ஆர்டர் என்றால் என்ன? முறைப்படி. இந்த டால் ஆர்டர் என்ற சொற்றொடர் பார்த்தீர்கள் என்றால் என்ன அர்த்தம் என்று பார்க்கும் பொழுது, டிஃபிகல்ட் ஜாப், கடினமான வேலையாக இருக்கிறது. ஒர்க் ஆர் அன் அசைன்மெண்ட் டு டூ, ஒரு வேலை கொடுக்கப்படுகிறது எனக்கு, ஒரு ஏதோ ஒன்று பொறுப்புகளை கொடுக்கிறார்கள் எனக்கு, அது மிக கடினமாக இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது டால் ஆர்டர் என்று சொல்கிறோம். டு பை அன் ஹவுஸ், சென்னை போன்ற ஒரு ஊரிலே சொந்தமாக வீடு வாங்க வேண்டுமென்றால் கோடிகள் வேண்டும். டு பை எ கார், வாங்க வேண்டுமென்றால் குறைந்தது 5 லட்சம் 10 லட்சம் வேண்டும். மெயின்டைனிங் எ ஃபேமிலி, குடும்பத்தை காப்பாற்ற வேண்டுமென்றால் குறைந்தது 50,000 ரூபா மாதம் சம்பளம் பெற வேண்டும். சீம்ஸ் டு பி எ டால் ஆர்டர், அது கடினமாக இருப்பது ஒன்று தோன்றுகிறது. பட் இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் ஹார்ட் ஒர்க்கர்ஸ், கடின உழைப்பாளிகளுக்கு இது சுலபம். டால் ஆர்டர் என்றால் என்ன? கடினமானதாக இருக்கிறது. அடுத்தது டேங்க் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும். டேங்க் என்றால் ஒரு தொட்டி. இந்த டேங்க் என்ற சொற்றொடர் பார்த்தீங்கன்னா இன் ட்ரபிள், பிரச்சனையிலே சிக்கி கொண்டிருப்பது. யூ ஆர் கோயிங் டு பி இன் த டேங்க், நீ பிரச்சனையில் சிக்கப் போகிறாய். ஃபார் ட்ரிங்கிங் ஆல்கஹால் டூ மச், அதிகமாக மது அருந்தும் காரணத்தினாலே நீ பிரச்சனையிலே சிக்கி கொள்ளப் போகிறாய். இந்த டேங்க் அடுத்த சொற்றொடர் பார்த்தீங்கன்னா இன் ஜெயில், சிறைச்சாலையிலே இருப்பது. ஷீஸ் இன் த டேங்க் ஃபார் கெட்டிங் பிரைப், அவள் லஞ்சம் வாங்கிய காரணத்தினாலே அவள் ஜெயிலிலே இன்று இருக்கிறாள். அடுத்தது டேங்க் என்ற வார்த்தை கம்ப்ளீட்லி ட்ரங்க், முழுமையாக போதையிலே இருப்பதை டேங்க் என்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுகிறோம். தே ஆர் டேங்க் என்றால் என்ன? அவர்கள் முழுமையான ஒரு போதையிலே இருக்கிறார்கள். முழுமையான போதையில் இருப்பதை டேங்க் என்ற சொற்றொடர் பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்தது தார் அண்ட் ஃபெதர் சம்ஒன். தார் என்றால் என்ன? ஒருவரை தார் பூசுவது. கிராமத்துல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தாரை பூசி கழுதை மேல் உட்கார வைத்து
இறகுகளை கொற்றுவார்கள் அவர்களை அவமானப்படுத்துவதற்காக. இங்கே தார் அண்ட் ஃபெதர் சம்மோன் என்றால் என்ன? தாரை பூசி அவர் மேல் அதற்கு மேல் இறகுகளை வைப்பது என்பது டு பனிஷ் சம்படி, யாரோ ஒருவரை தண்டிப்பது, சிவியர்லி கடுமையாக, டிப்பிங் எ பர்சன் இன் தார், அவரை தாரிலே மூழ்கடித்து, அண்ட் த்ரோயிங் ஃபெதர்ஸ் ஆன் ஹிம், அவர் மேல் இறகுகளை வீசுவது என்பது அவரை அவமானப்படுத்துவது போன்று. ஸோ த கரப்டட் ஆஃபீஸர்ஸ், லஞ்சம் வாங்கக்கூடிய அதிகாரிகளை ஷுட் பி டார்ட் அண்ட் ஃபெதர்ட், அவர்கள் அவமானப்படுத்தப்பட வேண்டும், தார் பூசி அவர்கள் மேல் இறகுகளை இறைக்க வேண்டும் என்று அவர்களை அவமானப்படுத்த வேண்டும் என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, டால் ஆர்டர் என்றால் என்ன? கடுமையான ஒரு வேலை ஒன்று செய்வதற்கு. இந்த டேங்க் என்றால் என்ன? பிரச்சனையிலே சிக்கிக்கொள்வது. இந்த டேங்க் இன்னொரு அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா சிறைச்சாலையிலே இருப்பது. டேங்க் என்றால் முழுமையாக போதையிலே இருப்பது. தார் அண்ட் ஃபெதர் சம்மோன் என்றால் ஒருவரை அவமானப்படுத்துவது, அசிங்கப்படுத்துவது. ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்கள். டேஸ்ட் என்றால் என்ன? ருசிப்பது. டேஸ்ட் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஓன் மெடிசன் என்றால் என்ன? டேஸ்ட் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஓன் மெடிசன் என்றால் என்ன? மருந்து, அதாவது த ரிட்டர்ன் ஹார்ம், நீ ஒருவருக்கு தீங்கிழைக்கிறாய், அதே தீங்கு உனக்கும் அது வருகிறது. இன்சல்ட், ஒருவரை அவமானப்படுத்துகிறாய், அந்த அவமானம் உனக்கு திரும்ப வருகிறது. டேமேஜ் ஒன் பர்சன் ரிசீவ்ஸ் பிகாஸ் ஹி ஹஸ் டன் த ஹார்ம் டு அதர்ஸ், உனக்கு கெட்டது வருகிறது, உனக்கு அவமானங்கள் வருகிறது, ஏனென்றால் நீ மற்றவர்களை அவமானப்படுத்துகிறாய், நீ கொடுத்த மருந்து உனக்கே வினையாக வருகிறது, நீ செய்த செயல் உனக்கே வினையாக வருகிறது என்று சொல்லும் பொழுது டேஸ்ட் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஓன் மெடிசன் என்று சொல்கிறோம். ஐ டிஸ்மிஸ் மை ஜூனியர்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் லேட் கம்மிங், எனக்கு கீழே வேலை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் கால தாமதமாக ஆஃபீஸுக்கு வந்தார்கள் என்ற காரணத்தினாலே அவர்களை வேலையை விட்டு அனுப்பினேன். ஆஃப்டர் ஏ மந்த், ஒரு மாதம் கழிந்து, ஐ டேஸ்டட் ஆஃப் மை ஓன் மெடிசன், நானே அதை அனுபவித்தேன். வென் மை சீனியர்ஸ், என்னுடைய மேலதிகாரி, டிஸ்மிஸ்ட் மீ, என்னை வேலை நீக்கம் செய்தார், பிகாஸ் ஆஃப் மீ கம்மிங் லேட், நான் காலம் தாழ்த்தி ஆஃபீஸ் வந்த காரணத்தினாலே என்னை அவர் டிஸ்மிஸ் பண்ணினார். நான் முன் வேலை செய்தது பின் விளைவாக வருகிறது. ஸோ டேஸ்ட் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஓன் மெடிசன் என்றால் நாம் செய்யக்கூடிய தவறுகள் அது திரும்ப நமக்கே வந்து தாக்குகிறது. இன்னே பேட் டேஸ்ட் என்றால் என்ன? இன்னே போர் டேஸ்ட் என்றால் என்ன? ஆர் இன்னே குட் டேஸ்ட் ஆர் நாட் இன் ஏ குட் டேஸ்ட் என்றால் என்ன? ஒருவருடைய குணாதிசயம், எ பர்சன்ஸ் கேரக்டர் பிகமிங் பேட், மோசமாகி கொண்டே இருக்கிறது. ஒருவருடைய குணாதிசயம் கேவலமாக போய்கொண்டே இருக்கிறது. அன்டாலரபிள், அதை பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை. த மேனேஜர் ஷவுட்டிங் அட் மீ இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அதர்ஸ், என்னுடைய மேலாளர் மற்றவர்களுக்கு முன்னாடி என்னை அவமானமாக கத்துகிறார். இட் வாஸ் இன் ஏ பேட் டேஸ்ட் என்றால் என்ன? அது அவருடைய கேவலமான குணத்தை காண்பிக்கிறது. ஸோ மற்றவர்களுடைய கேவலமான குணம் இது இன்னே பேட் டேஸ்ட் ஆர் இன்னே போர் டேஸ்ட் ஆர் நாட் இன் ஏ குட் டேஸ்ட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்திக்கிறோம். அடுத்ததாக, லீவ் ஏ பேட் டேஸ்ட் இன் ஒன்ஸ் மவுத். லீவ் ஏ பேட் டேஸ்ட் இன் ஒன்ஸ் மவுத் என்றால் ஹேவிங் ஏ பேட் இம்ப்ரெஷன் ஆஃப் சம்படி ஆர் சம்திங், ஒன்றை பற்றி தவறாக அபிப்பிராயம் கொண்டிருத்தலை லீவ் ஏ பேட் டேஸ்ட் இன் ஒன்ஸ் மவுத் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். த வே ஹி ஸ்பீக்ஸ், அவன் பேசும் முறை, அண்ட் மூவ்ஸ், அவன் நடந்து கொள்ளும் முறை. லீவ்ஸ் ஏ பேட் டேஸ்ட் இன் மை மவுத் என்றால் என்ன? அது எனக்கு பிடிக்கவில்லை, அது எனக்கு ஒரு கெட்ட அபிப்பிராயத்தை அவன் மேல் ஏற்படுத்தி விட்டது. ஸோ லீவ் ஏ பேட் டேஸ்ட் இன் ஒன்ஸ் மவுத், இது ஒன்ஸ் மவுத்துக்கு பதிலாக மை மவுத்து, இஸ் மவுத்து, ஹர் மவுத்து எப்படி வேண்டாலும் சொல்லலாம். அப்போ அவன் பேசும் விதம், நடந்து கொள்ளும் விதம் எனக்கு பிடிக்கவில்லை, அது ஒரு கெட்ட அபிப்பிராயத்தை உண்டாக்கியது. இம்ப்ரெஷன் என்றால் என்ன? ஒரு அபிப்பிராயம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்கள் டேஸ்ட் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஓன் மெடிசன் என்றால் என்ன? நீ ஒன்று பரிகாரம் செய்கிறாய், அது உனக்கே அது விடையாக வருகிறது, அது உனக்கே அது பாதகமாக வருகிறது. அடுத்ததாக, இன்னே பேட் டேஸ்ட் ஆர் இன்னே போர் டேஸ்ட் ஆர் நாட் இன் ஏ குட் டேஸ்ட் என்றால் ஒருவருடைய குணம் மோசமாகி கொண்டே இருக்கிறது, கேவலமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். லீவ் ஏ பேட் டேஸ்ட் இன் ஒன்ஸ் மவுத் என்றால் என்ன? ஒரு கெட்ட அபிப்பிராயம் உருவாகி விடுகிறது மனதிலே. ஸோ நண்பர்களை, இறுதியாக பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். டால் ஆர்டர் என்றால் என்ன? கடுமையான ஒரு வேலை. இந்த டேங்க் என்றால் பிரச்சனையிலே சிக்கிக்கொள்வது. இந்த டேங்க் என்றால் சிறைச்சாலையிலே இருப்பது. டேங்க் என்றால் முழுமையாக போதையிலே இருந்து கொள்வது. டார் அண்ட் ஃபெதர் சம்மோன் என்றால் ஒருவரை கேவலப்படுத்தி அவமானப்படுத்தி தண்டிப்பது.
அடுத்ததாக டேஸ்ட் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஓன் மெடிசன் என்றால் என்ன? நீ ஏதோ ஒன்று செய்கிறாய், அது உனக்கே பாதகமாக வந்து விடுகிறது. இன் எ பேட் டேஸ்ட் ஆர் இன் எ புவர் டேஸ்ட் ஆர் நாட் இன் எ குட் டேஸ்ட் என்றால் ஒருவருடைய குணம் கேவலமாக ஆகிக்கொண்டே இருக்கிறது, அவர் மோசமான கேரக்டராக மாறிக்கொண்டிருக்கிறார். லீவ் எ பேட் டேஸ்ட் இன் ஒன்ஸ் மவுத் என்றால் ஒருவரை பற்றி கெட்ட அபிப்பிராயம், அவருடைய பேச்சாலும் செயலாலும் உன் மனதிலே அவர் மேல் ஒரு கெட்ட அபிப்பிராயம் தோன்றிவிடுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான ஆங்கில சொற்றொடர்களை உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் தினந்தோறும் உங்களுடைய நண்பர்களுடனும் உங்கள் அலுவலக சக வேலைக்காரர்களுடனும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக நல்ல எழுத்தாளர்களாக உருவாக என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to AS American English. Take your corporate English book. It's on the page number 329 to 330. Here we in American Spoken English Center over here, we want every student of us to speak in American words and British words, speak like a native English speaker. This is what the training which we give you. So under the letter T, the word is taste. And the phrase is no accounting for taste means. No accounting for taste means what? No taste at all. No accounting for taste means what? No style at all. No accounting for taste means what? You are not having that taste to do certain things. Here, the style which is odd. Odd means something different. Used by others cannot be explained. See, for example, the young girl wearing coat and suit on this summer day. It's a hot summer day. Temperature is 40 plus, and she is wearing a coat and suit and walking in the hot sun. Has no accounting for taste means what? She doesn't have any taste. No accounting for taste means what? It simply means don't have any taste at all. Taxin. What do you mean by taxin? It's very costly. Taxin. The car is taxin means what? The car is very costly. Taxin. TDY, what do you mean by the word TDY abbreviation? It is temporary duty. It's a temporary duty. Then you call it as TDY. I was on a TDY last month means what? I am on a temporary job last month. TDY means temporary duty. Tear down. What do you mean by the tear down? You're destroying something. You're destroying something, eliminating something. He tore down my name and fame means what? He spoiled my name and fame. Tear down means spoiling or destroying something. Go on a tear. What do you mean by the phrase? Doing whatever one wishes without bothering. Go on a tear means you are doing whatever you wish. You are not bothered about what others are saying. The college boys went on a tear means they were doing whatever they want during their college function. During their college function, they are doing whatever they want. They are not bothered about others. So go on a tear means you are doing without bothering what others are going to say or do. Tear into means attacking somebody very vigorously. Tear into means you are attacking somebody very vigorously. See, she tore into her husband because he drank alcohol. Because he drank alcohol, she tore into her husband means she attacked her husband by using abusive words. So my dear friends, no accounting for taste means what? No taste at all. Toxin means it's very costly. TDY means a temporary duty. Tear down means you are destroying something. Go on a tear means you are doing whatever you want. And tear into means you are attacking somebody severely. Hope you are able to get all these phrases. Coming here, wear and tear. What do you mean by wear and tear? Very important in business. Wear and tear. Damage done on something which is normal. Depreciation, isn't it? Your account. Wear and tear means something. You buy a television or bike. After months of years of usage, it wears and tears means it gets damaged. Wear and tear. See here, we should set aside some money. We should set aside some money for the wear and tear means for the depreciation, for the damages done. We should set aside some money for the wear and tear of the electronic goods, right? So next coming here, tear one's hair. What do you mean by tear one's hair? Totally confused and you are totally frustrated. When you are totally confused, when you are totally frustrated, then you are using the phrase tear one's hair. See here, my boss is tearing his hair for the poor sales. The sales is very poor.
My boss is tearing his hair means what? He's totally confused, totally annoyed, totally disturbed. Tear one's hair. Coming here, tear jerker. What do you mean by that? Emotionally affect somebody because of some instances. Tear jacker means something emotionally disturbed me. See here, the Titanic movie's climax. The hero dies. He goes inside the water, isn't it? In ocean, he sinks. So, was a tear jerker means something which is emotionally affecting me, something which emotionally affects you. Then you are using the phrase tear jerker. Coming here, teed off, total upset. You have become totally upset. Then you are using the phrase teed off. She was teed off. She was totally upset to an extent that she resigned her job. She resigned her job because she was totally upset about one thing. So totally upset is teed off. So she was totally upset. Tee off, what do you mean by that? To upset somebody. You are upsetting somebody. Then you are using the phrase tee off. My parents teed me off by not buying a bike for me. So my parents, by not buying and giving me a bike, they have upset me. They have disappointed me. So tee off means to upset somebody. Teed off means total upset. And coming here, teeth. Tooth and tail. What do you mean by tooth and tail? With one's full strength. Tooth and tail means with one's full strength. India is fighting tooth and tail with Pakistan on Kashmir problem. So tooth and tail means with full force, with 100% effort. So India is fighting tooth and tail means with full vigor with Pakistan on Kashmir problem. Hope you are able to get it. So my dear friends, wear and tear means what? Damages done because of the usage of certain products like bike or electronic gadgets. Tear one's hair, hair, not here, hair. What do you mean by tear one's hair? You are totally confused and frustrated. Tear jerker means emotionally affecting somebody. Teed off means you are totally upset. Tee off means to upset somebody. And tooth and tail means with full strength. Hope you are able to understand all these phrases. Coming over here, once again, no accounting for taste means what? You don't have a taste, you don't have a style. Tax in means it's very costly. TDY means temporary duty. Tear down means you are destroying something. Go on a tear means you are doing whatever you want. You are not bothered about what others say. Tear into means you are attacking somebody forcefully. Wear and tear means the damage done. And simply in accounts you call it as a depreciation, isn't it? Tear one's hair means you are totally confused. And tear jerker means emotionally affecting somebody. And once again, teed off means you are totally upset. Tee off means to upset somebody. And tooth and tail means with full strength. Hope you are able to get it, sir? Are you sure? Okay, good. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 329 330. அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் அல்லது தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டு இருக்கக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த சொற்றொடர்களை சரளமாக பேசுவதற்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பயிற்சி தான் இது. அந்த வார்த்தைகள் என்னவென்று நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள். உதாரணத்திற்கு டி என்ற எழுத்து வார்த்தை டேஸ்ட். டேஸ்ட் என்றால் என்ன? ருசி. நோ அக்கவுண்டிங் ஃபார் டேஸ்ட் என்றால் என்ன? அதை பார்த்தீர்கள் என்றால் அவருக்கு ஒரு ருசியே இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது த ஸ்டைல் விச் இஸ் ஆட் என்றால் என்ன? வித்தியாசமான ஒரு ஸ்டைல். யூஸ்ட் பை அதர்ஸ் cannot be explained. அதை சொல்ல முடியாது. உதாரணத்திற்கு ஏதோ ஒரு ஸ்டைல். த யங் கேர்ள் வேரிங் கோட் அண்ட் சூட். ஒரு இளம் பெண் கோட்டும் சூட்டும் அணிந்து கொண்டு நடக்கிறாள். ஆன் தி சம்மர் டே, இந்த அதி வெப்பமான வெயில் காலத்திலே கோட் அண்ட் சூட் போட்டுக்கொண்டு வெயிலிலே நடந்து வருவது ஹேஸ் நோ அக்கவுண்டிங் ஃபார் டேஸ்ட் என்றால் என்ன? அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு ஸ்டைல் இல்லை, ஒரு ருசி இல்லை, ஒரு டேஸ்ட் இல்லை என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக டாக்ஸின் என்றால் ரொம்ப விலை உயர்ந்த. த கார் இஸ் டாக்ஸின் என்றால் கார் விலை உயர்ந்த காராக இருக்கிறது. அடுத்தது டிடிஒய், இது அப்ரிவேஷன் என்று சொல்வார்கள், வார்த்தையினுடைய சுருக்கங்கள். டெம்பரரி டியூட்டி, டெம்பரரி என்றால் என்ன? தற்காலிகமாக செய்யக்கூடிய வேலையை சுருக்கமாக டிடிஒய் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக, இந்த எழுத்து மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். ஐ வாஸ் ஆன் ஏ டிடிஒய் லாஸ்ட் மந்த். நான் ஒரு தற்காலிக வேலையாக போன மாதம் இருந்தேன்.
அடுத்தது tear என்றால் என்ன? கிழிப்பது. tear down என்றால் என்ன? destroying something, ஒன்றை முழுமையாக அழித்து விடுதல். tear down. he tore down my name and fame. நேம் என்றால் பெயர், ஃபேம் என்றால் புகழ். அவன் என்னுடைய பெயரையும் புகழையும் ஒரே அடியாக அழித்து விட்டான். அடுத்ததாக go on a tear என்றால் doing whatever one wishes without bothering. go on a tear என்றால் மற்றவர்கள் என்ன நினைப்பார்கள், என்ன பேசுவார்கள் என்று கவலைப்படாமல் ஒரு காரியத்தை செய்வது go on a tear என்று சொல்கிறோம். The college boys went on a tear during their college function. கல்லூரி விழாவின் பொழுது கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றவர்களை பற்றி கவலைப்படாமல் அவர்கள் நினைத்த காரியத்தை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது go on a tear என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது tear into என்று சொல்லும் பொழுது ஒன்றுக்குள் புகுந்து விடுவது என்று சொல்லும் பொழுது attacking somebody very vigorously, ஒருவரை கடுமையாக கொடூரமாக தாக்குவதை tear into, அவர்கள் கோட்டைக்குள்ளே சென்று அவரை தாக்குவது. உதாரணத்துக்கு she tore into her husband, அவள் தன்னுடைய கணவனை தீவிரமாக கண்டபடி பேசினாள், ஏசினாள், திட்டினாள். because he drank alcohol, அவன் மது குடித்து விட்டு வந்த காரணத்தினாலே அவள் அவனை திட்டினாள் கடுமையாக. tear into என்றால் திட்டுவது. no accounting for taste என்றால் என்ன? அவர்களுக்கு ஒரு ருசியே இல்லை, டேஸ்டே இல்லை என்று சொல்லுகிறோம். டாக்ஸின் என்றால் விலை அதிகமான. TDY என்றால் தற்காலிக வேலை, டெம்பரரி டியூட்டி. tear down என்றால் ஒன்றை ஒட்டுமொத்தமாக அழித்து விடுதல். go on a tear என்றால் மற்றவர்களை பற்றி கவலைப்படாமல் தான் நினைத்த காரியங்களை செய்வது. tear into என்றால் ஒருவரை கடுமையாக கொடூரமாக தாக்குவது. அடுத்ததாக wear and tear, அப்படி என்றால் என்ன? wear என்றால் அணிவது, tear என்றால் கிழிவது. ஒரு பொருளை உபயோகப்படுத்த அது ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மாதங்களும் அதனுடைய தன்மை குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது, செயல்திறமை. ஸோ அதை வேர் அண்ட் டேர் என்று சொல்வார்கள். காமர்ஸ்லையும் அக்கௌண்ட்ஸ்லையும் அதை டெப்ரிஷியேஷன் என்று சொல்வார்கள். டேமேஜ் டன் ஆன் சம்திங் விச் இஸ் நார்மல். ஒரு பொருளை வாங்குகிறோம், அது நாளுக்கு நாள் அதனுடைய தரம் குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது, அது பொதுவான விஷயம். அதை வேர் அண்ட் டேர் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக நாம் உபயோகப்படுத்துகிறோம். we should set aside some money, நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பணத்தை ஒதுக்கிவிட வேண்டும். for the wear and tear of the electronic goods, பொருட்களை வாங்கும் பொழுது அது டேப் ரெக்கார்டரோ டெலிவிஷனோ எதுவாக இருந்தாலும் கம்ப்யூட்டராக இருந்தாலும் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை கொஞ்சம் பணம் ஒதுக்கி வைத்து விட வேண்டும் அதனுடைய ரிப்பேர் செலவுகளுக்காக. ஸோ வேர் அண்ட் டேர் என்றால் ரிப்பேர் ஆவதற்காக அந்த செலவினங்களை ஒதுக்கி வைத்தல். வேர் அண்ட் டேர், அது பழுதாகிக் கொண்டே இருக்கிறது. டேர் ஒன்ஸ் ஹேர், தமிழிலே முடியை பீத்து கொண்டான் என்று சொல்வார்கள். முடியை பீத்து கொண்டான் என்று சொல்லும் பொழுது டோட்டலி கன்ஃபியூஸ்ட் அண்ட் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட், ஒட்டுமொத்தமாக குழம்பி விடுவது, ஒட்டுமொத்தமாக எரிச்சல் அடையும் பொழுது ஒருவன் தன்னுடைய தலையை பீத்து கொள்கிறான் என்று சொல்லும் பொழுது மை பாஸ் இஸ் tearing his hair for the poor sales, என்னுடைய முதலாளி விற்பனை சரியில்லை என்கிற காரணத்தினாலே கோபத்திலே எரிச்சலிலே தன்னுடைய முடிகளை பீத்து கொண்டு இருக்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது அவர் ஒட்டுமொத்தமாக குழம்பி விட்டார், எரிச்சலுடன் இருக்கிறார் என்று அர்த்தம். டியர் ஜேக்கர் என்று சொல்லும் பொழுது எமோஷனலி, மன ரீதியாக எஃபெக்ட்ஸ் பாதிக்கப்படுதல். சம்படி, யாரோ ஒருவர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் பிகாஸ் ஆஃப் சம் இன்ஸ்டன்சஸ் என்றால் என்ன? நிகழ்வுகள். ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது, அந்த நிகழ்ச்சியின் காரணமாக ஒருவர் மன ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது டியர் ஜேக்கர் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். த டைட்டானிக் மூவிஸ் கிளைமேக்ஸ் என்றால் என்ன? அந்த டைட்டானிக் படத்தினுடைய இறுதி முடிவு வாஸ் எ டியர் ஜேக்கர் என்றால் என்ன? அது மன ரீதியாக அனைவரையும் பாதித்தது. காதலன் தண்ணீரிலே மூழ்கி விடுகிறான், காதலி சென்று விடுகிறாள். ஸோ டியர் ஜேக்கர் என்றால் மன ரீதியாக மற்றவர்களுக்கு பாதிப்பை உண்டாக்கக்கூடியது. டீட் ஆஃப் என்றால் என்ன? டோட்டலி அப்செட், ஒரே அடியாக மனம் உடைந்து விடுதலை டீட் ஆஃப் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். she was teed off, அவள் மனம் உடைந்து விட்டாள். to an extent என்றால் ஒரு எல்லை. that she resigned her job, அவள் வேலையை ராஜினாமா செய்து விட்டாள். மனம் உடைந்த காரணத்தினாலே அவள் தன்னுடைய வேலையை ராஜினாமா செய்து விட்டாள். ஸோ மனம் உடைந்து கொள்ளுதலை டீட் ஆஃப் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது டீ ஆஃப் என்றால் டு அப்செட் சம்படி, யாரோ ஒருவரை மனம் உடைய வைப்பதை டீ ஆஃப் என்று சொல்கிறோம். மை பேரண்ட்ஸ், என்னுடைய தந்தையார், பெற்றோர்கள்
டீட் மீ ஆஃப் என்றால் மனமுடைய வைத்தார்கள் என்னை. பை நாட் பையிங் ஏ பைக் ஃபார் மீ, எனக்கு ஒரு இருசக்கர வாகனம் வாங்கி கொடுக்காமல் என்னை மனமுடைய வைத்தார்கள். ஸோ டீட் ஆஃப் என்றால் ஒட்டுமொத்தமாக மனம் உடைந்து விடுதல். டீ ஆஃப் என்று வினைச்சொல்லாக வரும்பொழுது மற்றவர்கள் மனதை உடைப்பது. டீத் பற்கள், டீத் அண்ட் டெயில், டெயில் என்றால் வாலு, பல்லும் வாலும் என்று சொல்லும் பொழுது with one's full strength, ஒருவன் தன்னுடைய முழு பலத்துடன் என்று வருகிறது. டூத் அண்ட் டெயில் என்றால் முழு பலத்துடன் ஒருவர் ஒரு காரியத்தை செய்வது. இந்தியா இஸ் ஃபைட்டிங், இந்தியா சண்டையிட்டுக் கொண்டு இருக்கிறது. டூத் அண்ட் நெயில் என்றால் என்ன? தன்னுடைய முழு பலத்துடன் வித் பாகிஸ்தான் ஆன் காஷ்மீர் ப்ராப்ளம்ஸ், காஷ்மீருக்காக இந்தியா பாகிஸ்தானுடன் தன்னுடைய முழு பலத்தை உபயோகித்து சண்டையிட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, வேர் அண்ட் டேர் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு பொருள் அதனுடைய தன்மை குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது, செயல்திறன். டியர் ஒன் சேர் என்றால் குழப்பத்திலே மண்டையை பீத்துக் கொள்வது என்று சொல்வோம். டியர் ஜேக்கர் என்றால் மன ரீதியாக ஒருவர் ஏதோ ஒரு நிகழ்வின் மூலமாக பாதிப்படைதல். டீட் ஆஃப் என்றால் மனம் உடைந்து விடுதல். டீ ஆஃப் என்றால் மற்றவர்கள் மனதை உடைப்பது. டூத் அண்ட் டெயில் என்றால் முழு பலத்துடன். ஸோ நண்பர்களை இறுதியாக பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். நோ அக்கவுண்டிங் ஃபார் டேஸ்ட் என்றால் என்ன? அவர்களுக்கு ஒரு ருசியே இல்லை, அவர்களுக்கு ஒரு ஸ்டைலே இல்லை. அடுத்தது டாக்ஸின் என்றால் ரொம்ப விலை உயர்ந்த. டிடிஒய் என்றால் தற்காலிக வேலை, டெம்பரரி டியூட்டியை டிடிஒய் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது டியர் டவுன் என்றால் ஒன்றை அழித்து விடுவது ஒட்டுமொத்தமாக. கோ ஆன் டியர் என்றால் மற்றவர்களை பற்றி கவலைப்படாமல் நாம் நினைத்த காரியத்தை செய்வது. டியர் இன்டு என்றால் எதிரியினுடைய அல்லது நமக்கு பிடிக்காதவர்களை நாம் கடுமையாக தாக்குவது. வேர் அண்ட் டேர் என்றால் ஒரு பொருள் அதனுடைய தன்மை குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது. டியர் ஒன் சேர் என்றால் மைண்டை பீத்துக் கொள்வது. டியர் ஜேக்கர் மன ரீதியாக பாதிப்படைதல். டீட் ஆஃப் ஒட்டுமொத்தமாக மனம் உடைந்து விடுதல். டீ ஆஃப் மற்றவர்களை மனம் உடைய வைத்தல். டூத் அண்ட் டெயில் முழு பலத்துடன். ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான ஆங்கில சொற்றொடர்களை, இதற்கு முன்னர் கொடுத்த ஆங்கில சொற்றொடர்களையும் இனிமேல் வரக்கூடிய ஆங்கில சொற்றொடர்களையும் பயன்படுத்தி சிறந்த ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசுவது போல நீங்களும் பேச என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ். Spoken English Chennai and phrases what they speak. Now coming here under the T, your anger on somebody, when you're using phrase, use show my show means I should not at all interested in this. The skin of one one's teeth means train. My mind is occupied with something. One's teeth into any teeth
fully 100% concentrated on one particular thing. Your mind is fully occupied. See, I'm having my teeth into film direction for the past 2 months. For the past 2 months, I'm very busy with the film direction. So once teeth into means I'm completely occupied. My mind has not gone anywhere. My mind doesn't have any deviations. I am fully concentrated on one thing. That is once teeth into means fully occupied. Coming here, show off teeth. What do you mean by the phrase show off teeth? To show one's power and strength. You are showing your power. You are showing your influence. You are showing your authority. Show off teeth means you are showing your power. Indian Army shows off its teeth means Indian Army is showing its strength, its power during the Republic Day by displaying its rockets. So India showed its strength, showed its might, showed its power during the time of Republic Day by displaying its rockets. So show off teeth means to show the power. Lying through one's teeth. What do you mean by the phrase lying through one's teeth? Means directly saying a lie. Plainly you are saying a lie without bothering about anything. So lying through one's teeth means you are saying a lie. He is lying through his teeth to his girlfriend about his salary. About his salary, he is getting monthly 20,000, but he is saying he gets 1 lakh as his salary. So lying through one's teeth means what? Telling the lie directly. And coming here, sink one's teeth into. Sink one's teeth into. What do you mean by the phrase? Something very hard to eat. Sinks one's teeth into means it's very difficult to eat something. Then you are using the phrase sink one's teeth into. He is hungry. He wanted something for lunch. He is very hungry and he wanted something for lunch. So that he can sink his teeth into means so that he can eat something. So my dear friends, show one's teeth means to show somebody's anger. To show one's teeth. By the skin of one's teeth means at the last minute, at the close of the time. One's teeth into means your mind is fully occupied by something. Show of teeth means to show your power and strength. Lying through one's teeth means you are directly saying a lie. Sink one's teeth into means something which is very hard to eat. You are unable to eat. So, hope you are able to understand all these phrases, beautiful phrases. Try to understand these phrases. Coming here next. That. We start the phrase with that. That's it. What do you mean by it? That's it. That's it. I have finished a work. You have finished a work. The work is completed. That's it. See here. That's it. It's over. I have finished the project. That's it. I have finished my project. That's it. The class is over. That's it. I have finished my cooking. So that's it means when you want to say that you have finished something, then you are using the phrase that's it. One of the meaning of that's it means I cannot tolerate anymore. That's it. It's over. That's it means I cannot tolerate anymore. No more. I am going to tolerate. So that's it. Let us stop. That's it means it's finished. Let us stop. So that's it has two meanings. That's it means you have finished your work. That's it means you are saying somebody to stop it. Then coming here, that's all she wrote. That's all she wrote means what the phrase means. A bad ending. Bad ending. That's all she wrote. The building collapsed. The building has collapsed. That's all she wrote means. That was all she wrote means. That's the end. She was living in a house. A building has collapsed. That's all she wrote means. A climax, an anticlimax. That will be a day. That will be a day. When do you use this phrase? That will be a day. Such a nice day. That day will never come again. The happiest moment of your day, that day which you can remember for quite a long time. Then you are using the phrase, that will be a day, a beautiful day, a day when you propose to a girl proposed to you, you marrying somebody, your child is born, you won something in a lottery, you have earned a lot of money. Then those days which you cannot forget, that day you call it as that will be a day. The day I go to US, that will be a day. The day I go to US, that will be a day. Young girl is there, she wants to go to UK with her husband, and going to US, that will be the day. It means what? That will be the wonderful day in my life, a memorable day. Then coming here, that is the last straw. What do you mean by straw? A sticks? That's the last straw means. The last thing, if you do it, it will collapse. See, the relationship's so bad. If you say one other bad word,
you insult or have a fight, relationship breaks. That is the end. Once you do one thing, that will be the end, right? The car, you're going in 100 kilometer per hour. If you increase by 10 more kilometer speed, 110, that's all, the car will collapse. So here, Commonwealth Games corruption. Commonwealth Games corruption, you know what is that? In India, there was a corruption. There is Commonwealth corruption. 2G spectrum corruption. You know about 2G spectrum corruption. 2 corruptions. 3rd corruption. Others housing corruption. You know that about others housing corruption. For Kargil war, widows, they want to give a house, but it was taken by a lot of politicians. And finally, ISRO corruption. What do you mean by ISRO? Indian Space Research Organization corruption. ISRO corruption was the last straw, means that is the end, which brought a bad name to the government, Congress government, which is the bad name which brought to the Congress government. That is the last straw, means that is the end. So my dear friends, hope you are able to understand. That's it means when you finished your work with relaxation, you just say that's it. And that's it means you cannot tolerate anymore. Further, no more. Then that's all she wrote means some anticlimax, the bad ending. That will be a day, means a day which you can never forget, a memorable day. That is the last straw, means one other thing, if you do it, that's all. The matter will be, some problem will be very serious. It's going to go in for a collapse. So hope you're able to understand all these phrases. Back once again. Show one's teeth means what? To show your anger. By the skin of one's teeth at the last minute, at the very close. One's teeth into means your mind is fully occupied with something. Show of teeth means to show your power and strength. And lying through one's teeth means directly lying without bothering about anything. And sink one's teeth into means you want to eat a lot of things. And that's it means you have finished your work. And that's it means you cannot tolerate anymore. That's all she wrote means it's a bad ending. And that will be a day means such a nice day. It will never going to come back. That's the last straw means so far we have tolerated, and further adding something, it will really collapse. Hope you're able to understand all these phrases, right, sir? Could you form a sentence, sir? Would you like to come forward? Okay. Do you like to come forward? Do you like to come forward and say a sentence? No, no, no. Okay. அன்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 330 331 வரைக்கும். அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் இங்கே அமெரிக்கன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் சென்டர், எங்கள் சென்டர் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய சென்டர், உங்களை தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில தொடர்களை மூலமாக உங்களை பேச வைத்து நல்ல பேச்சாளர்களாக ஆக்குவது தான் எங்களுடைய தலையாய கடமையாக இருக்கிறது. முதல் எழுத்து டி, வார்த்தை டீத். டீத் என்றால் பல்லு. ஷோ ஒன்ஸ் டீத் என்றால் என்ன? ஒருவன் அவனுடைய பல்லை காட்டுகிறான் என்றால் டு ஷோ சம்படிஸ் ஆங்கர், ஒருவன் தன்னுடைய கோபதாபத்தை காண்பிக்கிறான், எரிச்சலை காண்பிக்கிறான். ஷோ ஒன்ஸ் டீத் என்றால் பல்லை காண்பிப்பது என்பது ஒருவன் தன்னுடைய கோபதாபத்தை காண்பிக்கிறான் என்று அர்த்தம். ஐ ஷோட் மை டீத், நான் என் கோபத்தை காண்பித்தேன். டு மை ரிலேட்டிவ்ஸ், என் சொந்தக்காரர்களிடம். டு டெல் தெம் ஐ எம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் தேம், என் சொந்தக்காரங்க வந்தாங்க, சொந்தக்காரன் சொன்னால் நான் உங்கள் மேலே எந்த விதமான ஆர்வமும் இல்லை அப்படி என்று நான் கோபமாக அவர்களிடம் சொன்னேன். கோபமாக ஒருவரிடம் சொல்வது ஷோ ஒன்ஸ் டீத் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக பை த ஸ்கின் ஆஃப் ஒன்ஸ் டீத் என்றால் என்ன? இறுதி நேரத்திலே, கடைசி நேரத்திலே, முடியும் தருவாயிலே ஒரு காரியத்தை செய்வதை பை த ஸ்கின் ஆஃப் ஒன்ஸ் டீத் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். உதாரணத்திற்கு, ஐ காட் இன்சைட் த ட்ரெயின், ட்ரெயின் போகிறது, அந்த இறுதி நேரத்திலே பை த ஸ்கின் ஆஃப் மை டீத் ட்ரெயினுக்குள்ளே ஏறி உட்கார்ந்தேன். அப்போ இறுதி நேரத்திலே, அந்த கடைசி நிமிடத்திலே என்று சொல்லும் பொழுது பை த ஸ்கின் ஆஃப் ஒன்ஸ் டீத் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக ஒன்ஸ் டீத் இன்டு என்றால் என்ன? மனது முழுவதுமாக ஆக்கிரமித்திருக்கிறது. ஒரு காரியம் மட்டுமே என் மனதிலே இருக்கிறது, அதை மட்டுமே நான் செய்கிறேன், அதை மட்டுமே நினைக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஒன்ஸ் டீத் இன்டு என்று சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். ஐ எம் ஹேவிங் மை டீத் இன்டு ஃபிலிம் டைரக்ஷன் ஃபார் த பாஸ்ட் 2 months. கடந்த 2 மாதங்களாக என் மனதிலே முழு ஆக்கிரமிக்கக்கூடிய விஷயம் என்னவென்றால் அந்த படத்தை இயக்க வேண்டும் என்பது மட்டுமே. ஸோ ஒன்ஸ் டீத் இன்டு என்றால் என் மனது முழுவதுமாக ஆக்கிரமித்திருக்கிறது. ஷோ ஆஃப் டீத் என்றால் ஒருவர் தன்னுடைய பலத்தை, சக்தியை மற்றவர்களிடம் காண்பிப்பது ஷோ ஆஃப்
டீத் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். உதாரணத்துக்கு இந்தியன் ஆர்மி, இந்திய இராணுவம், ஷோஸ் ஆஃப் இட்ஸ் டீத் என்றால் என்ன? தன்னுடைய படை பலங்களை காண்பிக்கிறது. டூரிங் த ரிபப்ளிக் டே என்றால் என்ன? குடியரசு தினம் அன்று பை டிஸ்பிளேயிங் இட்ஸ் ராக்கெட்ஸ். டிஸ்பிளேயிங் என்றால் அது காண்பிக்கிறது, தன்னுடைய ராக்கெட்களை காண்பிப்பதன் மூலமாக தன்னுடைய வலிமையையும் சக்தியையும் இந்திய இராணுவம் காண்பிக்கிறது. ஷோ ஆஃப் டீத். அடுத்ததாக லையிங் த்ரூ ஒன்ஸ் டீத். லையிங் த்ரூ ஒன்ஸ் டீத் என்றால் என்ன? நேரடியாக பொய் சொல்லுவது, எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் பொய் சொல்லுவது. லையிங் த்ரூ ஒன்ஸ் டீத், டைரக்ட்லி சேயிங் எ லை, நேரடியாக பொய்யை சொல்லுவது. இஸ் லையிங் த்ரூ இஸ் டீத், அவன் நேரடியாக பொய் சொல்லுகிறான். டு இஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட், தன்னுடைய காதலியிடம். அபவுட் இஸ் சேலரி, அவன் தன்னுடைய சம்பளத்தை பற்றி தன்னுடைய காதலியிடம் பொய்யான தகவலை சொல்கிறான், நேரடியாக பொய்யை சொல்கிறான். அடுத்தது சிங்க் ஒன் டீத் இன்டு. சிங்க் என்றால் என்ன? அதுலேயே மூழ்குவது. சிங்க் ஒன்ஸ் டீத் என்றால் என்ன? தன்னுடைய பல்லை அதிலே மூழ்கடிப்பது என்ற இந்த சொற்றொடர் சம்திங் வெரி ஹார்ட் டு ஈட், ரொம்ப கடினமாக இருக்கிறது சாப்பிடுவதற்கு. ஸோ ஹீஸ் ஹங்க்ரி, அவனுக்கு பயங்கர பசி. ஹீ வாண்டட் சம்திங் ஃபார் லஞ்ச், அவனுக்கு மதிய சாப்பாட்டுக்கு ஏதாவது ஒன்று வேண்டும். ஸோ தட் ஹீ கேன் சிங்க் ஹிஸ் டீத் இன்டு. ஸோ ஆகையால் அவன் அதிகமாக சாப்பிட முடியும். ஸோ நண்பர்களே, ஷோ ஒன்ஸ் டீத் என்றால் ஒருவர் தன்னுடைய கோபத்தை காண்பிப்பது. பை த ஸ்கின் ஆஃப் ஒன்ஸ் டீத் என்றால் இந்த இறுதி நேரத்திலே, கடைசி நிமிடத்திலே. ஒன்ஸ் டீத் இன்டு என்றால் மனது முழுவதுமாக ஆக்கிரமித்திருக்கிறது. ஷோ ஆஃப் டீத் என்றால் ஒருவர் தன்னுடைய சக்தியும் பலமும் வீரத்தையும் காண்பிப்பது. லையிங் த்ரூ ஒன்ஸ் டீத் என்றால் என்ன? ஒருவர் நேரடியாக பொய் சொல்லுவது. ஷோ சிங்க் ஒன்ஸ் டீத் இன்டு என்றால் என்ன? அதை சாப்பிட வேண்டும் வேகமாக. அடுத்ததாக தட் என்றால் அது என்ற சொல். தட்ஸ் இட் என்றால் அதுதான் என்று சொல்லும் பொழுது வேலை முடிஞ்சிருச்சு, வேலை முடித்து விட்டேன், ஒரு காரியத்தை செய்து முடித்தேன், ஒரு பிரச்சனையை தீர்த்து விட்டேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஆங்கிலத்திலே தட்ஸ் இட் என்று சொல்ல வேண்டும். தட்ஸ் இட், ஐ ஹவ் ஃபினிஷ்ட் த ப்ராஜெக்ட், அதுதான் முடிந்தது, நான் என்னுடைய ஆய்வை முடித்து கொண்டேன் என்று சொல்கிறோம். இரண்டாவதாக தட்ஸ் இட் என்று சொல்லும் பொழுது cannot tolerate anymore, இதற்கு மேல் எனக்கு பொறுத்து கொள்ள முடியாது. தட்ஸ் இட், அவ்வளவுதான். தட்ஸ் இட் என்றால் அவ்வளவுதான். let us stop, நாம் நிறுத்தி கொள்வோம். தட்ஸ் இட் என்றால் இதற்கு மேல் என்னால் பொறுத்து கொள்ள முடியாது. தட்ஸ் ஆல் ஷீ ரோட் என்றால் இதுதான் அவன் எழுதினார் என்று சொல்லும்போது இந்த சொற்றொடருடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் பேட் எண்டிங், ஒரு சோகமான முடிவு, ஒரு கெட்ட முடிவு. ஸோ த பில்டிங் கொலாப்ஸ்ட், கட்டிடம் இடிந்து விழுந்தது. தட் வாஸ் ஆல் ஷீ ரோட், அதுதான் அவள் சொன்னாள் என்றால் ஒரு ட்ராஜடியாக, ஒரு சோகமாக ஒரு காரியத்தை இறுதியாக சொல்லுவதை தட்ஸ் ஆல் ஷீ ரோட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். தட் வில் பி எ டே என்றால் என்ன? அதுதான் அந்த நாளாக இருக்கும். தட் வில் பி எ டே என்றால் அதுதான் அந்த நாளாக இருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது இதற்கு அர்த்தம் such a nice day, அந்த நாள் இனிமையான நாள், பொன்னான நாள். will never come again, அது மறுபடியும் வராது. ஸோ that will be a day-னா அதுதான் அந்த நாள் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு இனிமையான நாள், மறக்க முடியாத நாள், பொன்னான நாள். ஸோ த டே ஐ கோ டு யுஎஸ், நான் அமெரிக்கா செல்லக்கூடிய அந்த நாள், தட் வில் பி மே டே என்றால் அதுதான் ஒரு இனிமையான, சந்தோஷமான, மகிழ்ச்சி கொடுக்கக்கூடிய, திருப்திகரமான நாளாக இருக்கும். ஸோ அடுத்தது தட் இஸ் த லாஸ்ட் ஸ்ட்ரா. ஸ்ட்ரா என்றால் என்ன? புல் என்று சொல்லுவோம், புல் கட்டுன்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் த லாஸ்ட் ஸ்ட்ரா என்றால் என்ன? ஒரு ஒட்டகத்துக்கு மேலே அதிக சுமைகளை வைத்திருக்கிறீர்கள், இறுதியாக ஒரு புல்கட்டை தூக்கி வைத்தால் ஒட்டகம் படுத்து விடும். அப்படி என்று சொல்லும் பொழுது இதுவரைக்கும் தாங்கி கொண்டோம், இன்னும் மேலும் ஒன்று போட்டால் அவ்வளோதான், அந்த ஒட்டகம் விழுந்து விடும் என்று சொல்லும் பொழுது த லாஸ்ட் திங் இஃப் யூ டூ இட் வில் கொலாப்ஸ், இறுதியான ஒரு விஷயம், அதை செஞ்சால் அது முடிந்து விடும். அதைத்தான் தட் இஸ் த லாஸ்ட் ஸ்ட்ரா என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். காமன்வெல்த் கேம்ஸ் கரப்ஷன். காமன்வெல்த் கேம்ஸ் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த பிரிட்டிஷ்காரர்கள் ஆண்ட நாடுகளினுடைய அந்த கூட்டமைப்பு நடத்தக்கூடிய அந்த விளையாட்டு போட்டி, அங்கே லஞ்சம் ஏற்பட்டது. 2G ஸ்பெக்ட்ரம் கரப்ஷன், தொலைபேசி இணைப்புகளுக்காக மின்னணு, அதற்கு லஞ்சம் பெறப்பட்டது. ஆதர்ஷ் ஹவுசிங் கரப்ஷன், அதாவது கார்கில் போர் வீரர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட வீடை அரசியல்வாதிகள் ஆக்கிரமித்து கொண்டார்கள். இறுதியாக ISRO விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்தினுடைய அந்த லஞ்சம், அதுதான் வாஸ் த லாஸ்ட், அதுதான் இறுதியான ஒரு விஷயம்.
which brought a bad name to the government. இது இந்த மத்திய அரசாங்கம் காங்கிரஸ் அரசாங்கத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய கெட்ட பெயரை ஏற்படுத்தியது. ஸோ தட் இஸ் த லாஸ்ட் straw என்றால் இதுதான் கடைசி, இதனால் அது முடிந்து விட்டது என்று சொல்லும் பொழுது தட் இஸ் த லாஸ்ட் straw என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ நண்பர்களே, that's it சொல்லும் பொழுது வேலை முடிந்து விட்டது. that's it என்றால் இதற்கு மேல் என்னால் முடியாது. That's all she wrote என்றால் ஒரு சோகமயமான முடிவு. That will be a day னா அதுதான் அந்த நாளாக இருக்கும், எனக்கு மறக்க முடியாத நாள். That is the last straw என்றால் அந்த பிரச்சனை ஒன்று வந்துவிட்டால் அது முடிந்து விடும். ஸோ நண்பர்களை இறுதியாக பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். ஷோ ஒன்ஸ் டீத் என்றால் என்ன? ஒருவர் தன்னுடைய கோபதாபங்களை எரிச்சலை காண்பிப்பது. பை த ஸ்கின் ஆஃப் ஒன்ஸ் டீத் என்றால் என்ன? இறுதி நேரத்திலே கடைசி நேரத்திலே செய்வது காரியத்தை. ஒன்ஸ் டீத் இன்டு என்றால் மனது முழுவதுமாக ஆக்கிரமித்திருக்கிறது. ஷோ ஆஃப் டீத் என்றால் ஒருவர் தன்னுடைய பலங்களை காண்பிப்பது. லைங் த்ரூ ஒன்ஸ் டீத் என்றால் என்ன? நேரடியாக எந்த கூச்சமும் இல்லாமல் பொய் சொல்லுவது. சிங்க் ஒன்ஸ் டீத் என்றால் பசியின் கொடுமையாலே வேகமாக சாப்பிடுவது. தட்ஸ் இட், முடிந்து விட்டது ஒரு வேலை. தட்ஸ் இட், இதற்கு மேல் என்னால் பொறுத்து கொள்ள முடியாது. தட்ஸ் ஆல் ஷீ ரோட் என்றால் ஒரு ஆன்டி கிளைமேக்ஸ், முடிவு நல்ல விதமான முடிவாக இல்லை. தட் வில் பி எ டே, அது ஒரு மறக்க முடியாத இனிமையான நாளாக இருக்கும். தட் இஸ் த லாஸ்ட் straw என்றால் இதுதான் இறுதி விஷயம். இதற்கு மேல் ஒன்று நடந்தால் ஒன்று முடிந்துவிடும், தோல்வியிலே முடிந்துவிடும். ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான ஆங்கில சொற்றொடர்களை உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி இதற்கு முன்னர் கொடுத்த நிறைய வீடியோ கிளிப்பிங்ஸும் பாருங்கள். இனி வரக்கூடிய கிளிப்பிங்ஸையும் பார்த்து நல்ல பேச்சாளர்களாக மாற என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to Is American English. Take your corporate English book. It's on the page number 331 to 332. Ours is the English spoken English Center in Chennai, in Tamil Nadu. Our motto is make you to speak like Americans and Britishers or the native English speakers. How do they speak? And we train people over here, not only with the grammar, but the latest slangs, idioms, and phrases. So these are the phrases what the native English speakers, they speak. Now coming under the letter T, the word is that. Under the letter T, the word is that. That's the way the wind blows. What do you mean by the phrase, that's the way the wind blows? Or that is the way the ball bounces. Or that's the way cookie crumbles. What do you mean by that? This is the way things will happen. That is fate. This is how things will happen. This is how the matter will go on. This is how the fate is. Then you're using the phrase, that's the way the wind blows, or that's the way the ball bounces, or that's the way the cookie crumbles. Cookie means, you know, biscuits. Okay, he drank alcohol too much. Too much of alcohol he drank. And now he is suffering. That is the way wind blows. Means he drank too much of alcohol and now he has some physical problems. That is the way wind blows. That's how things will happen. That is the way cookie crumbles. That's the way things will happen. That is the way the ball bounces. Means for action there will be a reaction, and you're using the phrase, that's the way the wind blows. And coming here, the little boy's room. What do you mean by the phrase the little boy's room? It simply means men's toilet. The little boy's room means men's toilet. I went to the little boy's room means I went to relax myself, to relieve myself, to urinate. I went to the bathroom. So the little boy's room means it's the bathroom. The man upstairs. The phrase the man upstairs means the God, whether it is Allah or Jesus Christ or Krishna. The man upstairs is God. The man upstairs will take care of my future. The God will take care of my future. So the man upstairs means the God. The pits. What do you mean by the phrase the pits? It simply means bad place, a bad situation, a bad incident, a bad person. The pits means something which is bad, bad persons and bad situations. The terrorists are real pits, means the terrorists are bad people. So pits means something bad, something wrong. The jig or jig is up. The jig is up or jig is up means the work is over. The work has completed. See here, they got their salary after the jig was up.
So after the work was over, they got their wages. Salary is a monthly amount, isn't it? It's better you can use wages. That'll be fine, isn't it? Wages for day-to-day work, wages. Wages would be fine, right? So wages means what? After your day's work, what you get is wages. Salary means what? It is the monthly once you get. That's the salary. So my dear friend, the jig is up means the work is over. The jig is up means the work is over. Got it? Okay, coming here. That's the way the wind blows. Or that's the way the ball bounces out. That's the way the cookie crumbles means. That is how things will happen. For that action, there will be a reaction. And coming here, the little boy's room means the restroom or a bathroom or a place where you go and urinate. And coming here, the man upstairs means the God. The pits means the bad place, bad situation. And coming here, the jig is up or the jig is up means the work is completed. The work has got over. And coming here, thick is a wonderful phrase. What you're going to see is blood is thicker than water. Blood is thicker than water. What do you mean by the phrase blood is thicker than water? You may have thousands of friends. Something happens to you. It's your dad, it's your mother, it's your brother, it's your sister. The blood relations, they come first. So then you're using the phrase blood is thicker than water. Here blood is your blood relationships and water is your friends. Here family ties are stronger than any other relationship. Family ties are very strong. Especially in a country like India, family ties are stronger than any other relationship. Even though he hated his father. He hated his father because his father is not good with him. Even though he hated his father, he cried when his father was in the deathbed. When his father was in the deathbed, he was about to die. He was crying, even though he hated his father. Blood is thicker than water. Here comes the phrase, blood is thicker than water means the blood relations are closer, warmer, and so close than any other relationship. Coming here, thick-skinned. What do you mean by thick-skinned and what do you mean by thin-skinned? Thick-skinned means what? You are not sensitive about anything. Thick-skinned means what? You are able to tolerate anything. Thin-skinned means you are very sensitive, right? So thick-skinned, a person who is insensitive, he is not at all sensitive. He doesn't have any sensitiveness. Who is insensitive, not caring, a person who doesn't care about anything, a person who is is a selfish person, selfishness. So when you call a person who is insensitive to things, who is indifferent, then you use the phrase thick-skinned. Here, he should be a thick-skinned person to hit his wife and children. So this fellow should be a hard nut, insensitive fellow to hit his wife and children. Nobody will hit their loved ones, isn't it? Physical torture. So he is a thick-skinned person. Thick-headed, what do you mean by the phrase thick-headed? A person who is very adamant and not ready to cooperate. A person who is an adamant person and who is not ready to cooperate, then you use this phrase thick-headed. See here, if I cooperate with her, she will not be as thick-headed as she is. So if I cooperate with her, she won't be as adamant as she is now. So since I am not cooperating with her, she is adamant. If I cooperate with her, she wouldn't be as adamant as she is. Thick as thieves. What do you mean by the phrase thick as thieves? A very close bonding or relationship. Thick as thieves. You know, thieves are very, very close, you know. Each one won't say the secrets to any other person. They'll be so close together. If anything happens, one comes to help to other person. So thick as thieves means a very close bonding or a relationships. See here, the hero and the heroine of the movie, the heroine of the movie are as thick as thieves means they are very close. Thick as thieves means they are very close. Each one is ready to give their life to each other. Through thick and thin, wonderful phrase. Through thick and thin means what? Have gone through good times and bad times. You have gone through good times means happy moments. You have gone through bad times means what? Very, struggling in your life. See, in a place like Chennai, you come here, you struggle hard to earn, to buy a house, to marry after marriage, you're living. So all the struggles happen. That is hard times and good times.
Yes, you're living so comfortably. So good times and bad times means both the difficulties and the pleasures which you have seen in your life. Through thick and thin. Through thick and thin, he lived, and now Obama has become the president of USA. American president, present President Obama, he has suffered a lot. Being a black, he has to struggle up in his life and come. So yes, he was working as a lawyer also, leading lawyer also. So he has suffered both thick and thin. So through thick and thin means through the sufferings and through the pleasures. Now he is the president of US. Hope you are able to understand, my dear friends. Blood is thicker than water means what? Blood relations are stronger than any other relationships. Thick skin means what? A person who is insensitive, who is indifferent. And thick-headed means what? A person who is very adamant. And coming here, thick as thieves means very close bonding. And coming here, through thick and thin means through difficulties and through all nice times. Hope you're able to understand all these phrases coming here. Once again, that's the way the wind blows, or that's the way the ball bounces, or that is the way cookie crumble means this is the way the things will happen. This is the what the reactions will be for certain actions. The little boy's room means going to the bathroom, and the man upstairs means the God, and coming here, the pits means the bad situation, the bad people, ugly incidences. The jig is up, or jig is up means the work is over, the matter is over. And coming here, blood is thicker than water means blood relationships are stronger than other relationships. Thick skin means a person who is insensitive, not caring, who is indifferent. And thick-headed means a person who is very adamant and not ready to cooperate. And coming here, thick as thieves means a very close bonding or relationship between persons. And through thick and thin means through hard times and through wonderful times. Hope you're able to understand all these phrases. I request you to use these phrases and form a sentence. Yes, madam, please come forward. Yes, what's your name? My name is Usha. Usha, okay. What's your qualification like? I have finished my degree MSc B.Ed. You have finished your MSc B.Ed. Okay. Now what do you plan to do in future? You plan to go to UK? Yes. Okay. Now what is the phrase you wish to select? Thick-skinned. Thick skin. What do you mean by the phrase thick A skin? person who is insensitive, not caring, selfishness. What do you mean by that? Rajapaksa is thick-skinned person. Oh, thick skin means a person who is insensitive. Okay, Rajapaksa is a thick skinned Person. Who is Rajapaksa? He is the president of Sri Lanka. Sri Lanka. Why do you say he is thick skinned? Because the war ruling is very wrong. During the time of war, Very tough person. Okay, rough and tough person who has ordered the massacre of a race of Tamilians. Nearly 40,000 people have died. That's what it's given in papers, isn't it? So, Yes. so he is a thick-skinned person. Good. Yes, gentlemen, please come forward. Yes, what's your name? Venkatesh. What do you do, Venkatesh? What are you? What were you? What are you working as before? You are I worked as assistant manager in okay, assistant technologies. manager. Okay. Now, what is the phrase you wish to select? I'm going to make a sentence for the little boy's room, A little boy's room. What do you mean by that? men's toilet. Okay, this is the men's toilet. And how do you form the phrase, sentence? Unfortunately, she went to the little boy's room because there was no information in front of the room. Okay, okay. Unfortunately, she, being a female, she went to the men's toilet because the display of the gender was not given, Yes. isn't it? Whether it is men's toilet or women's toilet. So, unfortunately, she, as a female, she went to the men's toilet because the board was not given that it belongs to, yes, men. Yes, right, sir. Come, please, next person, please come forward. My name is Jalil. I'm going to choose the man upstairs girl. Man upstairs. Man upstairs. So, Yes. Mr. Jalil wants to select the phrase, the man upstairs. What do you mean by the man upstairs? Man upstairs means God's will.
Okay, Like, it is God. Okay, yes, God's God. will. Okay. The man upstairs will take care of my business. The man upstairs will take care of my business. So your name is Galil. Jalil. Jalil, Yes. what business do you do, I'm Jalil? doing interior designing. You are doing your interior designing, isn't Yes, it, yes, sir? yes. Okay, fine, excellent. And man upstairs will take care of his business, and we wish you all the best also that God has Thank to you. take care of you. Please sit down, sir. And next gentleman. Okay, madam, please come forward. Yes, madam, what's your name? Amrita. Mrs. Amrita, isn't it? And what's your qualification, Mrs. Amrita? I did my PhD. You have done your PhD in what subject? Chemistry. You are done in chemistry. So, what is your future plans? Like, you want to be a teacher? I want to be work in R&D. Research and and development. Very good, very good. Have you been to abroad? Yeah. Which country have you been? US. You were in US. How many years were you there? 4 to 5 years. 4 to 5 years were there in US, isn't Yeah. it? Okay. What's the phrase you wish to say? Like, Blood is thicker than water. blood is thicker than water. What do you mean by that phrase? Sometimes the family and friends also blood thicker than the water. Okay. Family is family relationship. Blood relationship is stronger than other relationship. Other relationship. Wonderful. What's the sentence? How do you form a sentence? Sometimes the friendship also made blood is thicker than the water. Okay. Sometimes friendships Yeah. counts more. Yeah, because than blood I was there in US. Okay. No blood relatives or Okay. no one there. Only friends around Okay. me. So they also understand my feelings, my happiness also. Okay, so this particular phrase doesn't count much in US, isn't it? In a country like India, fine, right? It's highly family bound, relations bound. In But in a country like US, you find friends. They count the most, isn't it? Yeah. Good. Thank you, sir. Welcome. Any other? நண்பர்களே, எங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 331 332 வரைக்கும். அமெரிக்கர்களைப் போன்றும் பிரிட்டிஷர்களைப் போன்றும் இங்கே அமெரிக்கன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் என்று வந்திருக்கக்கூடியவர்கள் சரளமாக அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை நீங்கள் பேச வேண்டும் என்பதற்காக கொடுக்கப்படுகிற பயிற்சி. எழுத்து டி, வார்த்தை தட் என்றால் அது. தட் இஸ் த வே விண்ட் ப்ளோஸ் என்றால் இப்படித்தான் காற்றடிக்கும். That is the way the ball bounces. பந்தை இப்படி வீசினா பின்னாடி அப்படித்தான் வரும். That is the way cookie crumbles. அப்படின்னா இப்படித்தான் பிஸ்கட்டுகள்லாம் பொடி ஆகும்போது இப்படி ஆகும் என்று சொல்லும் பொழுது this is the way things will happen. இப்படித்தான் விஷயங்கள் நடைபெறும். That is the fate. அதுதான் விதி. இப்படித்தான் நடக்கும், அதுதான் விதி என்று சொல்லும் பொழுது that is the way wind blows. That is the way the ball bounces. That is the way cookie crumbles என்ற சொற்றொடரை கண்டிப்பாக பயன்படுத்த வேண்டும். இதுதான் அதிகமாக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய சொற்றொடர். இதுதான் விதி, இப்படித்தான் நடக்கும். See, he drank alcohol too much. அவன் அதிக அளவிலே மது அருந்தி கொண்டிருக்கிறான், சாராயம். And now he is suffering. இப்பொழுது உடல் ரீதியாக துன்பப்பட்டு கொண்டிருக்கிறான். That is the way wind blows என்றால் இப்படித்தான் இருக்கும், இதுதான் விதி. அதிகமாக மது குடித்தால் இப்படித்தான் இருக்கும். கத்தி எடுத்தவன் கத்தியில தான் சாவான். That is the way ball bounces. That is the way wind blows. That is the way cookie crumbles. So இந்த சொற்றொடரை அங்கே பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக the என்ற வார்த்தை சொற்றொடர் the little boys room என்றால் சிறு பையன்களுடைய அறை என்று சொல்லும் பொழுது men's toilet, ஆண்களினுடைய கழிப்பிடம். I went to the little boys room என்றால் ஆண்கள் கழிப்பிடத்திற்கு நான் சென்றேன். So little boys room என்றால் ஆண்கள் கழிப்பிடம். The man upstairs என்றால் என்ன? மேலே இருக்கக்கூடியவன், மேல் மாடியிலே இருக்கக்கூடியவன் என்று சொல்லும் பொழுது அதை கடவுளை குறிக்கிறது. The man upstairs will take care of my future. மேலே இருக்கக்கூடியவன் என் எதிர்காலத்தை பார்த்துக்கொள்வான். The man upstairs என்றால் கடவுளை குறிக்கிறோம். அடுத்ததாக pits என்றால் குழியும் குண்டுமாக என்று
சொல்லும் பொழுது பேட் பிளேஸ் கெட்ட இடம், பேட் சுச்சுவேஷன் மோசமான சூழ்நிலை, பேட் இன்சிடென்ட்ஸ் கெட்ட நிகழ்ச்சி, பேட் பர்சன் கெட்ட மனிதர், அதை பிட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். த டெரரிஸ்ட் ஆர் ரியல் பிட்ஸ், தீவிரவாதிகள் தான் உண்மையான மோசமான மனிதர்கள். ஸோ த பிட்ஸ் என்றால் மோசமான இடங்கள், மனிதர்கள், சூழ்நிலைகள், சந்தர்ப்பங்கள். த ஜிக்கு ஜிக்கு சப், ஜிக்கு சப் அல்லது ஜிக்கு சப் என்றால் த ஒர்க் இஸ் ஓவர், காரியம் முடிந்து விட்டது, வேலை முடிந்து விட்டது. தே காட் தேயர் வேஜஸ், அவர்களுக்கு தினக்கூலி கிடைத்தது. வேஜஸ்னா தினக்கூலி, சேலரினா சம்பளம். தே காட் தேயர் வேஜஸ் ஆஃப்டர் த ஜிக் வாஸ் அப் என்றால் வேலை முடிந்தவுடன் அவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அந்த கூலி கிடைத்தது. ஸோ நண்பர்களே, தட்ஸ் த வே வின் ப்ளோஸ்னால் இப்படித்தான் நடக்கும். தட்ஸ் த வே த பால் பவுன்சஸ் இப்படித்தான் நடக்கும், அதுதான் விதி. தட் இஸ் த வே குக்கி கம்பிள்ஸ்னால் இப்படித்தான் பிஸ்கட்டில் நடக்கும். குக்கினா பிஸ்கட்டுங்க, கிரம்பிள்ஸ்னால் பொடி பொடி ஆகுவது. ஸோ அடுத்தது இதுதான் விதி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சொற்றொடர். த லிட்டில் பாய்ஸ் ரூம்னா ஆண்கள் கழிப்பிடம், த மேன் அப்ஸ்டர்ஸ்னால் கடவுளை சொல்கிறீர்கள், த பிட்ஸ் என்றால் மோசமான மனிதர்கள், சூழ்நிலைகள், சந்தர்ப்பங்கள், த ஜிக்கு சப் என்றால் வேலை முடிந்தது. ஸோ அடுத்ததாக பாருங்கள், திக்னா கெட்டியான. பிளட் இஸ் திக்கர் தென் வாட்டர், இந்த அருமையான சொற்றொடர். அப்படி என்றால் என்ன? ரத்தம் தண்ணீரை விட கெட்டியானது என்று சொல்லும் பொழுது, ஃபேமிலி டைஸ் ஆர் ஸ்ட்ராங்கர் தென் எனி அதர் ரிலேஷன்ஷிப், இரத்த உறவுகளே மற்ற உறவுகளை விட சிறந்தது. பள்ளி உறவு, கல்லூரி உறவு, நண்பர்கள், தோழர்கள், இந்த உறவுகளை விட சக வேலைக்காரர்கள் உறவு, இந்த உறவுகளை விட இரத்த சம்பந்தப்பட்ட உறவே சிறந்தது என்று சொல்லும் பொழுது பிளட் இஸ் திக்கர் தென் வாட்டர் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். ஈவன் தோ ஹி ஹேட்டட் his father, அவன் தன் தந்தையாரை வெறுத்தாலும், he cried when his father was in death bed, அவங்க அப்பா சாகும் தருவாயில் இருக்கும் பொழுது he cried, அவன் அழுதான். அப்போ இந்த சொற்றொடரை யூஸ் பண்ணுறோம். பிளட் இஸ் திக்கர் தென் வாட்டர் என்றால் என்ன? உறவு முறைகள் தான் மற்ற உறவுகளை விட சிறந்தது. அடுத்து திக் ஸ்கின்ட் என்றால் என்ன? கெட்டி தோல் உடையான், கெட்டியான தோல் உடையவன் என்று சொல்லும் பொழுது எ பர்சன் ஹூ இஸ் இன்சென்சிட்டிவ். சென்சிட்டிவ்னு என்ன? திடீர்னு கோபம் வர்றது, திடீர்னு சங்கடம் வர்றது, திடீர்னு ஃபீலிங்ஸ் ஆகிறது, திடீர்னு உணர்ச்சி வசப்படக்கூடியவரை சென்சிட்டிவ்னு சொல்லுவோம். இன்சென்சிட்டிவ்னு அந்த உணர்ச்சிகளே கிடையாது. யார் செத்தாலும் அழுக மாட்டார்கள், என்ன நகைச்சுவை வேடங்கள் படம் பார்த்தாலும் சிரிக்க மாட்டார், மற்றவர்களுடைய கஷ்டங்களுக்கு இவர் வேதனைப்பட மாட்டார். அவரை இன்சென்சிட்டிவ் என்று சொல்வார்கள். நாட் கேரிங், அக்கறை எடுத்துக்கொள்ளாமல். செல்ஃபிஷ்னஸ், சுயநலவாதிகளுக்கு தான் இந்த மாதிரி உணர்ச்சிகள் இருக்கும். ஸோ திக் ஸ்கின் என்றால் என்ன? உணர்ச்சி வசப்படாதவர். ஸோ ஈ ஷுட் பி எ திக் ஸ்கின் பர்சன் டு ஹிட் இஸ் ஒய்ஃப் அண்ட் சில்ட்ரன். அவன் ஒரு உணர்ச்சிகள் இல்லாத ஒரு மனிதனாக இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் அவன் தன்னுடைய மனைவி குழந்தைகளை அடிக்கிறான். ஸோ உணர்வுகளும் உணர்ச்சிகளும் இல்லாத மனிதனை திக் ஸ்கின் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக திக் ஹெட்டட் என்றால் என்ன? தலை ரொம்ப கெட்டியானது, திக்காக இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது வெரி அடமெண்ட், ரொம்ப பிடிவாத குணமுடையவர். அண்ட் நாட் ரெடி டு கோஆப்ரேட், மற்றவர்களுடன் அனுசரித்து செல்ல முடியாத ஒரு இயல்பை திக் ஹெட்டட் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு, இஃப் ஐ கோஆப்ரேட் வித் ஹர், அவளுடன் நான் அனுசரித்து சென்று விட்டால், ஷீ வில் நாட் பி ஆஸ் திக்கெடட் ஆஸ் ஷீ இஸ், அவள் இப்பொழுது பிடிவாதமாக இருக்கிறாள், அப்படி இருக்க மாட்டாள். அப்போ அனுசரித்து சென்றால் அவள் பிடிவாத குணம் தளர்ந்து விடும். ஸோ திக்கெடட் என்றால் பிடிவாத குணமுடைய. அடுத்து திக் ஆஸ் தீவ்ஸ், திருடர்களைப் போல நெருக்கமாக இருக்க வேண்டும். ரெண்டு பேரும் நல்லா க்ளோஸாக இருக்கிறாங்கன்னா, நெருங்கிய நட்புனா திருடர்களைப் போல் அவங்க ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிறாங்கன்னு ஒரு ஊமை வாக்கியத்தை சொல்ல வேண்டும். ஏன்னா திருடர்கள் அவ்வளவு நெருங்கிய தோழர்களாக இருப்பார்கள். ஒரு காரியத்திலே ஒருவர் காட்டி கொடுக்க மாட்டார். ரொம்ப வேற வழி இல்லாத பொழுதுதான் திருடன் இன்னொரு திருடனை காட்டி கொடுப்பான். ஸோ நெருங்கிய நண்பர்களை திக் ஆஸ் தீவ்ஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்த வேண்டும். வெரி க்ளோஸ் பாண்டிங் ஆர் ரிலேஷன்ஷிப், உறவு முறைகள் ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கிறது. த ஹீரோ அண்ட் த ஹீரோயின் ஆஃப் த மூவி, அந்த படத்தினுடைய கதாநாயகன் கதாநாயகி எப்படி இருக்கிறார்கள்? அவர்கள் ஆர் ஆஸ் திக் ஆஸ் தீவ்ஸ், அவர்கள் திருடர்களுடைய நெருக்கத்தை போன்று ஒருவருடன் ஒருவர் இணக்கமாக இருக்கிறார்கள். த்ரூ திக் அண்ட் தின் என்றால் என்ன? அருமையான சொற்றொடர். த்ரூனா மூலமாக, திக் என்றால் என்ன? கடினமான, தின் என்றால் மெல்லிய. அப்போ கஷ்டங்கள், இங்கே திக் என்றால் கஷ்டங்கள், தின் என்றால் சந்தோஷங்கள். ஸோ கஷ்ட நஷ்ட காலகட்டத்திலே, சந்தோஷமும் துக்கமும் காலகட்டத்திலே என்று சொல்லும் பொழுது, ஹாவ் கான் த்ரூ குட் டைம்ஸ் அண்ட் பேட் டைம்ஸ், கெட்ட நேரத்தையும் பார்த்து விட்டோம்,
நல்ல நேரத்தையும் பார்த்து விட்டோம் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடர் த்ரூ திக் அண்ட் தின் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். த்ரூ திக் அண்ட் தின் ஹீ லிவ்ட். கஷ்டத்திலையும் வேதனையும் பார்த்து விட்டான், சந்தோஷத்தையும் பார்த்து விட்டான். அண்ட் நவ் ஒபாமா ஹஸ் பிகம் த பிரசிடென்ட் ஆஃப் அமெரிக்கா ஆஃப் த யுஎஸ். இப்பொழுது அவர் அமெரிக்காவினுடைய ஜனாதிபதியாக ஆகிவிட்டார். கஷ்ட நஷ்ட வேதனைகள் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டாரு, சந்தோஷத்தையும் பார்த்து விட்டார். இப்பொழுது அமெரிக்காவினுடைய பிரதம மந்திரி ஜனாதிபதியாக இருக்கிறார். ஸோ நண்பர்களே, பிளட் இஸ் திக்கர் தென் வாட்டர் என்றால் என்ன? இரத்த உறவுகளை மற்ற உறவுகளை விட சிறந்தது. திக் ஸ்கின் என்றால் மற்றவர்கள் மேல் அக்கறை இல்லாத, உணர்ச்சிகளே இல்லாத ஒரு மனிதர். திக் ஹெடட் பிடிவாத குணமுடைய ஒரு மனிதர். திக் ஆஸ் தீவ் ரொம்ப நெருக்கமான உறவு முறைகள் உள்ள. த்ரூ திக் அண்ட் தின் என்றால் என்ன? சந்தோஷமும் மற்றும் கஷ்ட நஷ்ட வேதனைகள் மகிழ்ச்சிகரமான நாட்களையும் பார்த்திருக்கிறார்கள். ஸோ மறுபடியும் பாருங்கள், தட் இஸ் த வின் the way the wind blows என்றால் இப்படித்தான் நடக்கும், அதுதான் விதி. that is the way the ball bounces, இதுதான் விதி. that is the way cookie crumbles என்றால் இப்படித்தான் நடக்கும், இதுதான் விதி. அடுத்ததாக the little boy's room என்றால் ஆண்கள் கழிப்பறை. the man upstairs என்றால் கடவுள். the pits என்றால் கெட்ட இடம், கெட்ட மனிதர்கள். the jig is up or jig is up என்றால் காரியம் முடிந்து விட்டது, வேலை முடிந்து விட்டது. blood is thicker than water என்றால் இரத்த உறவுகளை சிறந்த உறவுகள். திக் ஸ்கின் என்றால் உணர்ச்சிகரம் இல்லாத மனிதர். திக் ஹெட்டட் என்றால் ரொம்ப பிடிவாத குணமுடைய. திக் அஸ் தீவ்ஸ் என்றால் ரொம்ப நெருங்கிய. த்ரூ திக் அண்ட் தின் என்றால் என்ன? நல்ல காலங்களிலும் கெட்ட காலங்களையும் அனுபவித்து வருதல். ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான ஆங்கில சொற்றொடர்களை உங்களுடைய அன்றாடம் பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி மிகச் சிறந்த பேச்சாளர்களாக, எழுத்தாளர்களாக மாற என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear folks, welcome to Is American English. Take your corporate English book. And here, we in American Spoken English Center here, it's our duty and it's our motto to make you people to speak like Americans and Britishers. So students are trained up to speak in American phrases and words. This is what the training we give under the letter T. The page number is 332 to 333. Under the letter T, the word is thick. Pour it on thick. Pour it on thick, or spread it on thick, or lay it on thick means to exaggerate things. What do you mean by the word exaggeration? You are telling something which is more than the truth. Something which you are telling more than the truth, then you are using the word exaggeration. So to exaggerate thing means you are telling something bigger than what it really is. He pours it on thick means he exaggerates and speaks. Whenever he speaks to his girlfriend so that she will be impressed. To impress his girl, what he does is, whatever he is doing, he exaggerates and speaks. Means what? He speaks more than exactly what it is all about. So pours it on thick means you are speaking more than what is the real truth is. Then next coming here, thought. The word is thought. And the phrase is on second thought. What do you mean by the phrase on second thought? It simply means change of thought. You are changing the thought. You had an idea of going to a movie. Suddenly second thought comes and says, no, let us go to beach. So second thought means one other thought comes and stops the first thought. So here, on second thought means change of thought, revising of what was said. You said something once, then suddenly second thought comes and saying something else. So second thought is revision of the first thought. It is revised, it is changed. See, on second thoughts, the Prime Minister agreed to Anna Hazare's demands. Anna Hazare told Lokpal bill should be passed in Parliament, and Prime Minister said no. On second thoughts, once again, Manmohan Singh thought, okay, let us do it. And second thoughts came and he has fulfilled the demands of Anna Hazare. On second thoughts means the second thought, which tries to go against the first thoughts. Next, penny for your thought. What do you mean by penny for your thought? Penny means the paise, the money. Penny for your thoughts means giving importance to one's thoughts and asking about it. See, he is thinking about something. I'm asking, what are you thinking about? So I'm giving importance to his thoughts. He asked me something about politics. I give importance to his thoughts. Means I'm giving importance to his whatever he thinks. So penny for your thoughts. You are
showing your crying face. What do you mean by crying face? Always feeling sad. So I keep asking him. So it is a penny for your thought means what? I am giving importance for your thought. Perish the thought. What do you mean by perish? Destroy, eliminate, perish. Never think about something, you never think about something. So perish the thought. Perish the thought means stop thinking about something, of starting a business and go for a job. Please stop thinking about starting a business. Go for a job, because starting a business in this competitive world is, you need to have an extra, talent. So perish the thought means stop the thought. Don't think about it. Train of thoughts means, train means what? Something going on. Train. Train means what? Something going on. Train of thought. A person's way of thinking. The concentration on somebody, of somebody. See, I'm just thinking. That is the train of thoughts keep coming here. One, I think about my family, then once again I think about my business, job, and my ambition. So the train of thoughts means the thought keeps coming in your mind. That's called train of thoughts. I lose my train of thoughts whenever I see my uncle. Whenever I see my uncle, no thoughts are coming. Everything stops. Means I am quite happy about it. Sometimes I am afraid of him. So nothing, no thoughts are coming. So train of thoughts means the number of thoughts which comes in your mind or head. So my dear friends, pour it on thick or spread it on thick or lay it on thick means you are exaggerating and telling more than the truth you are telling. On second thought means one thought comes and second thought tries to close the first thought. You are going against the first thought. Penny for your thoughts means you are giving importance to the person's thoughts. Perish the thought means stop thinking about it. Eliminate thinking about it. Then train of thoughts means the different thoughts comes in your head, in your mind. So once again coming here, food for thoughts. Wonderful phrase, food for thoughts. What do you mean by the phrase food for thoughts? It simply means something to think about. Something to think about. An issue to think about. See here, food for thoughts. I'm telling you, select good MPs. Election is going to come. Select good MPs. Find out his name, find out his qualification, find out his experience, what is his background, everything. So this is a food for thought means what? It's a good thinking, good work for your thought, mind, to think about it. Corruption issue. See, corruption issue is a problem in India. Corruption in India, corruption issue means problem in India, is a food for thought for me means what? I always think about it. It's a good thing to think about it. It's a food for thought means for my thoughts, it is a food. For my thoughts, corruption is a food. For my thoughts, cinema is a food. For my thought, my family is a food. For my thought, business is a food, right? So you are giving food for the thought. And lost in thought. You are thinking and you lose yourself. Lost in thought. You are losing yourself in the sense what? You are forgetting yourself and you are living in the thought. You have gone to the dream world. See, lost in the thought. High concentration where you forget or are unaware of the surroundings. So, lost in thought means what? You are sitting here, you forget that you are in the class. You are in somewhere else. That is called lost in the thought. So here, he lost in thought about his future. He lost in thought about his future. Thinking about his future, he has forgotten that he is there in the class and met with an accident while driving. See, while driving, you think about your future. You are not there. You forgot that you are driving and you meet with an accident. Your presence of mind is not there. And coming here, thread. You know what I mean by thread? The thread, the needle, right? Needle is there, thread is there. You use it, then you sew whatever the dresses are. So, thread the needle. Thread the needle means to do something great, wonderful and artistic. No, putting the thread in the needle is quite a, you need to have a concentration. You have to find out the hole and put it inside. So, thread the needle, it is something you are doing some artistic work. You are doing something great and you are doing something wonderful. That is called thread the needle. He is a great actor. He is a great actor. He can thread the needle with any role. See, Kamal Haasan is a great actor, isn't it? Kamal Haasan. He has acted 9 roles or 10 roles in a movie called, what's the movie's name? Dasavadaram. 10 roles, isn't it? Okay. He is a great actor. He can thread the needle with any roles means what? He can do any roles.
He's talented. He can show his artistic sensation. He can give life to the roles. And coming here, thread means to go through. Here, thread as a verb means to go through. It's a verb. See, the beach is very much crowded. The beach is fully crowded with people, right? And we threaded through the crowd means what? We went through the crowd. Here, thread is the verb. Threaded means going through, pushing and going through. Next, coming here, hang by a thread. Hang by a thread. A thread is a mild one, sir. Anytime it may what? Yes, it may cut anytime. So, hang by a thread. Something is hanging by a thread. See, maybe you are 100 kgs, say 80 kgs or 70 kgs or 60 kgs. If they tie you with a thread, what happened? Anytime you can pull it and break it, isn't it? Cut it off. Hang by a thread means just holding with a light support. With a light support, it is there. My relationship with my boyfriend. See, I have a relationship with my boyfriend. I being a female, suppose I have a relationship with a boyfriend. So my relationship with him, my relationship with my boyfriend is hanging by a thread means what? Anytime it may break. I don't know when we may split. Split means what? Cut the relationship and go. So our relationship is hanging by a thread means what? Anytime it may get cut. And threads means high quality dresses. The high quality dresses you call it as threads, right? Raiments, threads. Kanchipuram sarees are threads. See, I bought some Kanchipuram threads from that shop. I bought some good quality Kanchipuram sarees from that shop. You got it, sir? Now coming here, food for thoughts means what? Something to think about. An issue to think and concentrate about. And coming here, lost in thought means what? Your high level of concentration where you forget yourself that you are in present. Thread the needle means to do some work with high quality. It's a talented way. And next is thread means as a verb to go through, threading. And hang by a thread means just with a little, with a light support, something is hanging on, some relationship. Threads means high quality dresses. And coming here once again, pour it on thick or spread it on thick or lay it on thick means you are exaggerating and saying to impress somebody. And on second thought means first thought comes to do something and second thought comes and you get away from the first thought. Penny, second thought wins then. Penny for your thought means it is something giving importance to other person's thoughts. And perish the thought means stop it and don't ever think about something. And train of thoughts means all the thoughts keep coming in your mind is called train of thoughts. And coming here, food for thought means something to think about, something, an issue to be concentrated on. And coming here, lost in thought means a high concentration where you forget yourself in the present. And next, thread the needle means to do something great and artistic. And coming here, thread means as a verb to go through. And hang by a thread means something at any time it may break. And coming here, threads, high quality dresses. Hope you're able to understand all these phrases. So now, gentlemen, ladies and gentlemen, you have to come here, use one of the phrases and form a sentence on your own. Right? Let us start. Yes. Yes. I am going to make a sentence for thread the needle. Thread the Needle. Thread the needle. What do you mean by the phrase thread the needle? To do something great. To do something great or artistically, isn't it? So how do you form a sentence using thread that needle? I am planning to thread the needle in my futures. I am planning to thread the needle means I plan to do something artistically in my future. In which arena? Is it in business or is it in cinema? Is it in politics? Is it in religion? What do you want to do? I just want to thread the needle mean what you are going to do, thread the needle. Do great in which arena? Business or job or whatever it is, Yes. isn't it? Okay, what's the next phrase? Threads. Threads. Okay, what do you mean by threads? High quality dresses. How do you form a phrase, sentence? Every people will get threads from the government. Okay, every people, okay, all the people will get free dresses, isn't it? That's what you say, free threads, high quality dress. Unfortunately, the government doesn't give high quality dresses, isn't it, sir? Okay, come.
is Jeril. I'm going to choose this word on second thoughts. On second thought, what do you mean Yes. by on second thought? Second thoughts means, I mean, first I'll think something, then I'll You change my change mind. your thoughts. change my Okay, how do you thoughts, form yeah. a sentence? I wanted to buy a Maruti car. Okay, I bought to On buy a second thought, I bought a, what is it? Skoda. Okay, first you had a thought of buying Maruti, and the second thought has come, and you decided to buy, and you Buy bought a I bought Skoda a car. Skoda Good. car. Next gentleman. Hi, my name is Prabhu. Now I am tell about food for thought. Food for thought. What do you mean by food for thought? Uh, Due to business, knowledge is the food. Okay, food for thought. Okay, next Sir. phrase. Next. Go on for next. Next. Next sentence. Okay, then. Sir, Come. Yes, what's the phrase you want to select? Thread the needle. Thread the needle. What do you mean by thread the needle? To do something great, wonderful, or artistic. Fine. How do you form a sentence? Abdul Kalam is a great scientist. Okay. He was achieve Cochrane atom weapons search, and then most Indian satellites launching, leading to Abdul Kalam's. So Abdul Kalam is a thread the needle. Okay, thread the needle. He has done a great job. Yes, madam. And one other sentence. Threads. My wedding sarees is threads. Okay. I wore threads for my wedding, isn't it? Costly sarees. Okay. Thread go to Thread to go through. go through. The temple is the very much crowded. The temple is very much crowded. We threaded through the crowd. Okay, we threaded through the crowd. Crowd. And any other phrase? Threads, high Okay, quality high dresses. quality dresses, yes. In my reception, I brought some designer sarees, threads from the. Okay, for my Shop. reception, I purchased a few purchase. costly, the threads. Okay, good. நண்பர்களே, எங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 332 333. அமெரிக்கர்களை போன்ற பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். எழுத்து டி, வார்த்தை திக் என்றால் அடர்த்தியாக இருப்பது. போரிட்டான் திக் என்றால் போரிட்டான் திக் அல்லது ஸ்ப்ரெட் இட் ஆன் திக் அல்லது லேட் ஆன் திக் என்றால் அதிக இடத்திலே ஒன்றை பரப்புவது. இந்த சொற்றொடரினுடைய அர்த்தம் டு எக்ஸாஜரேட் திங்ஸ் என்றால் என்ன? எக்ஸாஜரேட் என்றால் மிகைப்படுத்தி சொல்லுதல். 50,000 ரூபா ஒரு 5,000 ரூபா சம்பளம் வாங்கினா 50,000 ரூபா சம்பளம் வாங்குகிறோம் என்று சொல்வது தான் மிகைப்படுத்தி சொல்லுவது. ஸோ ஹி போஸ் இட் ஆன் திக் என்றால் என்ன? அவன் மிகைப்படுத்தி பேசுகிறான். whenever he speaks to his girlfriend, தன்னுடைய காதலியிடம் பேசும் பொழுது என்னென்ன பேசுமோ அதையெல்லாம் ரொம்ப மிகைப்படுத்தி பேசுகிறான். ஸோ தட் ஷீ வில் பி இம்ப்ரெஸ்ட். ஆகையால் அவள் சந்தோஷப்படுவாள். இம்ப்ரெஸ் என்றால் என்ன? மற்றவர்களை மகிழ்விப்பது. ஸோ ஸ்போர் இட் ஆன் திக் ஆர் ஸ்ப்ரெட் இட் ஆன் திக் ஆர் லேட் ஆன் திக் என்றால் மிகைப்படுத்தி பேசுவது. அடுத்ததாக தாட் என்றால் சிந்தனைகள். ஆன் செகண்ட் தாட் என்றால் என்ன? மறு சிந்தனை. ரெண்டாவது சிந்தனை மறுசிந்தனை. மனது மாறிவிட்டது என்று சொல்லும்போது செகண்ட் தாட். சேஞ்ச் ஆஃப் தாட், மனது மாறிவிடுகிறது, சிந்தனை மாறிவிடுகிறது. ரிவைசிங் ஆஃப் வாட் வாஸ் செட், ஏற்கனவே சொன்ன விஷயத்தை மாற்றி வேறு விஷயத்தை சொல்லுவது. ஆன் செகண்ட் தாட் த பிரைம் மினிஸ்டர் அக்ரி டு அண்ணா ஹசாரேஸ் டிமாண்ட்ஸ். அண்ணா ஹசாரே என்பவர் சமுதாய சீர்திருத்தவாதி. அவர் லஞ்சத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்காக லோக்பால் என்ற ஒரு மசோதாவை பார்லிமெண்ட்டிலே கொண்டு வர வேண்டும் என்று கேட்கிறார். பிரதம மந்திரி முடியாது என்று சொல்கிறார். ஆன் செகண்ட் தாட்ஸ் என்றால் என்ன? மறுபடியும் நல்லது கெட்டதுகளை எல்லாம் நினைத்து பிரதம மந்திரி ஒற்றுக்கொண்டார். முதல்ல மாட்டேன்னாரு, அப்புறம் ஒற்றுக்கொண்டார். அதுதான் செகண்ட் தாட்ஸ். முதல்ல மாட்டேங்கிறது ஃபஸ்ட்டு தாட்டு, அப்புறம் ஒத்துக்கொள்வது செகண்ட் தாட். அடுத்ததாக பென்னி ஃபார் யர் தாட்ஸ் என்றால் பென்னினா காசு பணம், ஃபார் யர் தாட்ஸ் என்றால் உன்னுடைய சிந்தனைகளுக்கு. இவன் கிவிங் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு ஒன்ஸ் தாட்ஸ் அண்ட் ஆஸ்கிங் அபவுட் இட். இப்போ
பொதுவாக பார்க்குறீங்க ஏன் இப்படி சோகமாக இருக்கிற, என்ன விஷயம், என்ன என்ன நினைத்துட்டு இருக்கிற, ஏன் இப்படி இன்னொருவர் வந்து உங்களுடைய முகத்தை பார்த்து உங்கள் சிந்தனைகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து கேட்பதை penny for your thoughts என்று சொல்கிறோம். யூ ஆர் ஷோயிங் யுவர் க்ரையிங் ஃபேஸ். ஏன் அழுமூஞ்சி மாதிரி இருக்கிறாய் பாருங்கள், க்ரையிங் ஃபேஸ்னால் அழுமூஞ்சி, ஏன் அழுமூஞ்சி மாதிரி இருக்கிறாய். a penny for your thought என்றால் இங்கே அந்த கேட்பவர் அந்த நபரின் மேல் உள்ள அன்பால் கேட்கிறார். பெரிஷ் த தாட் என்றால் அந்த சிந்தனையை ஒரே அடியாக அழித்து விடு, அதை மனதிலே வளர விடாதே, அதை ஒரே அடியாக அகற்றிவிடு என்று சொல்லும் பொழுது பெரிஷ் த தாட். பெரிஷ் என்றால் அகற்றிவிடு, அழித்துவிடு. நெவர் திங்க் அபவுட் சம்திங், ஒன்றை பற்றி அதை நினைக்கவே நினைக்காதே. பெரிஷ் த தாட் ஆஃப் ஸ்டார்டிங் எ பிஸ்னஸ் அண்ட் கோ ஃபார் எ ஜாப். ஒரு சொந்தமாக வியாபாரம் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனை, நினைப்பு, அதை அழித்துவிடு, அதை விட்டுவிடு, வேலைக்கு செல். ஸோ பெரிஷ் த தாட் என்றால் ஏதோ ஒன்றை சிந்திப்பதை நிறுத்திவிடு. அடுத்தது ட்ரெயின் ஆஃப் தாட். ட்ரெயின் என்றால் என்ன? தொடர்ச்சியாக வந்து கொண்டு இருக்கக்கூடியது தான் ட்ரெயின் என்று சொல்கிறோம். ட்ரெயினுக்கு பல அர்த்தம் இருக்குது சார். ட்ரெயின் பயிற்சி செய், ட்ரெயின் அந்த ரயில் பெட்டி, ட்ரெயின் தொடர்ச்சியாக வந்து கொண்டிருப்பது, ட்ரெயின் ஒருவருக்கு பயிற்சி கொடு. ஸோ ட்ரெயின் ஆஃப் தாட் என்றால் என்ன? தொடர்ச்சியாக வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சிந்தனைகள். சே பர்சன்ஸ் வே ஆஃப் திங்கிங், த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சம்படி. ஐ லூஸ் மை ட்ரெயின் ஆஃப் தாட்ஸ் என்றால் என் சிந்தனைகளை எல்லாம் ஒரே அடியாக ஸ்டாப் ஆயிடுது, நின்று விடுகிறது. வென்னவர் ஐ சீ மை அங்கிள், எங்கள் மாமாவை எப்பெல்லாம் பார்க்குறோனோ அப்போல்லாம் என் சிந்தனைகள்லாம் ஒரே அடியாக ஸ்டாப் ஆகி விடுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, போர் இட் ஆன் திக் ஆர் ஸ்ப்ரெட் இட் ஆன் திக் ஆர் லே இட் ஆன் திக் என்றால் ஒன்றை பற்றி மிகைப்படுத்தி பேசுவது. ஆன் செகண்ட் தாட் என்றால் என்ன? முதல்ல ஒன்றை நினைக்கிறோம், மறுபடியும் இன்னொன்று நினைக்கிறோம், ஒன்றை சொல்கிறோம், மறுபடியும் வேற ஒன்றை சொல்கிறோம். அப்போ செகண்ட் தாட் என்றால் மறு பேச்சு, மறு சிந்தனை. penny for your thoughts என்றால் மற்றவர்களுடைய சிந்தனைகளுக்கு மதிப்பளித்து பேசுவது. பெரிஷ் த தாட் என்றால் ஒரு சிந்தனையை ஒரே அடியாக அழித்து விடுவது. ட்ரெயின் ஆஃப் தாட்ஸ் என்றால் பல சிந்தனைகளை மனதிலே வந்து கொண்டிருப்பது. அடுத்ததாக ஃபுட் ஃபார் தாட், அருமையான வார்த்தை. சம்திங் டு திங்க் அபவுட் அண்ட் இஷ்யூ டு திங்க். ஏதோ ஒரு தலைப்பை பற்றி, ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்டை பற்றி சதா சிந்தித்து கொண்டு இருப்பதை ஃபுட் ஃபார் தாட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். கரப்ஷன் இஷ்யூ இன் இந்தியா இஸ் எ ஃபுட் ஃபார் தாட் ஃபார் மீ என்றால் என்ன? இந்தியாவிலே நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய லஞ்ச பிரச்சனைகள் தான் என் சிந்தனைகளுக்கு உணவு என்று சொல்லும் பொழுது அதை பற்றியே நான் நினைத்து கொண்டிருக்கிறேன். ஃபுட் ஃபார் தாட் என்றால் என் சிந்தனைகளுக்கு ஒரு உணவு. அடுத்தது லாஸ்ட் இன் தாட் என்றால் என்னை நானே மறந்து விட்டேன் ஒன்றை நினைத்து. ஸோ ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் வேர் யூ ஃபர்கெட் ஆர் அவேர் ஆஃப் த சரௌண்டிங். ரொம்ப தீவிரமாக சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறாய், நீ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய், எங்கே இருக்கிறாய் என்பதை உன்னை நீயே மறந்து விடுவதை லாஸ்ட் இன் தாட். உன்னை நீயே இழந்து விட்டாய் சிந்தனைகளிலே. ஈ லாஸ்ட் இன் தாட் அபவுட் இஸ் ஃபியூச்சர். அவன் தன்னுடைய எதிர்காலத்தை நினைத்து தன்னைத்தானே மறந்து விட்டான், சிந்தனையிலே மூழ்கி விட்டான். அண்ட் மெட் வித் அன் ஆக்சிடென்ட் வைல் டிரைவிங். ஆகையால் அவன் கார் ஓட்டி கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு விபத்திலே மாட்டிக்கொண்டான். ஸோ லாஸ்ட் இன் தாட் என்றால் தன்னைத்தானே மறந்து விடுவது ஒரு சிந்தனைகளிலே. அடுத்ததாக த்ரெட். த்ரெட்னா நூல். த்ரெட் த நீடில் என்றால் நூலை ஊசியிலே உள்ளே போடுவது என்பது மிக நுட்பமான விஷயம். ஏன்னா சில பேர் கண்ணுக்கு தெரியாது, அது நூல் எங்கெங்கேயோ போகும். கரெக்டாக போட வேண்டும் என்றால் டு டூ சம்திங் கிரேட், ஏதோ ஒன்றை சிறப்பாக செய்தல். வண்டர்ஃபுல் அண்ட் ஆர்டிஸ்டிக், ஏதோ ஒன்றை கலை நயத்துடன் செய்வதை த்ரெட் த நீடில் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். இஸ் எ கிரேட் ஆக்டர், அவன் ஒரு சிறந்த நடிகன். ஹீ கேன் த்ரெட் த நீடில் வித் எனி ரோல்ஸ் என்றால் எந்த கதாபாத்திரம் கொடுத்தாலும் அந்த கதாபாத்திரமாகவே மாறிவிடுவான், அதை திறம்பட செய்வான். அதை த்ரெட் த நீடில் என்றால் ஒரு காரியத்தை பிரமாதமாக செய்வது. அடுத்தது த்ரெட் என்றால் டு கோ த்ரூ, ஒன்றின் வழியே அப்படி செல்லுவது த்ரெட். த பீச் இஸ் வெரி மச் crowded. அந்த கடற்கரையிலே அதிக அளவு கூட்டம் இருந்தது. we threaded through the crowd என்றால் என்ன? கூட்டத்தின் ஊடே மெதுவாக சென்று போய்விட்டோம். த்ரெட் என்றால் சென்று போவது. அடுத்ததாக ஹேங் பை ஏ த்ரெட், ஒரு நூலிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. நூலிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது ஜஸ்ட் ஹோல்டிங் வித் எ லைட் சப்போர்ட், மெல்லிய ஒரு சப்போர்ட்டில் அது இருக்கிறது, மெல்லிய ஒரு ஆதரவிலே அது இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது மை ரிலேஷன்ஷிப் வித் மை பாய் ஃப்ரெண்ட். நான் ஒரு பெண், ஒரு ஆண் மகன்,
அவங்களோட எங்களுடைய உறவு, காதல் உறவு என்பது இஸ் ஹேங்கிங் பை எ த்ரெட் என்றால் என்ன? எந்த நேரத்திலும் உடைந்து விடலாம். ஏதோ பேருக்கு இருக்கிறது உறவு, அந்த உறவு எந்த நேரத்திலும் வெட்டி விடப்படலாம், இழந்து விடலாம், பிரிந்து போய் விடலாம். I do not know when we may split. ஸ்பிளிட்னா பிரிவது, எப்பொழுது நாங்கள் பிரிவோம் என்று சொல்ல முடியாது. ஸோ இந்த உறவுகளிலே ஒரு நெருக்கம் இல்லாத பொழுது, உறவுகளிலே எந்த நேரத்திலேயுமே உறவு உடைந்து விடும் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடரான ஹேங் பை எ த்ரெட் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்தது த்ரெட்ஸ் என்றால் ஹை குவாலிட்டி ட்ரெஸ்ஸஸ், விலை அதிகமான உடைகளை த்ரெட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஐ பாட் சம் காஞ்சிபுரம் த்ரெட்ஸ் ஃப்ரம் தட் ஷாப். நான் அந்த கடையிலே விலை உயர்ந்த பட்டு சேலைகளை வாங்கினேன். ஸோ த்ரெட்ஸ் என்றால் விலை உயர்ந்த உடைகள். ஸோ நண்பர்களே, ஃபுட் ஃபார் தாட் என்றால் என்ன? ஏதோ சிந்திப்பதற்கு ஏதோ ஒரு தலைப்பு. லாஸ்ட் இன் தாட் என்றால் தன்னைத்தானே மறந்து சிந்தனையிலே மூழ்கி விடுவது. த்ரெட் என்றால் த்ரெட் த நீடில் என்றால் ரொம்ப கலை நயத்துடன் ரொம்ப தீவிர கவனத்துடன் ஒரு காரியத்தை செய்வது. த்ரெட் என்றால் ஒன்றின் வழியே சென்று போவது. ஹேங் பை ஏ த்ரெட் என்றால் உறவுகள் எந்த நேரமும் உடைந்து விடலாம். த்ரெட்ஸ் என்றால் விலை உயர்ந்த துணிகள். ஸோ நண்பர்களை இறுதியாக பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். போர் இட் ஆன் திக் ஆர் ஸ்ப்ரெட் இட் ஆன் திக் ஆர் லே இட் ஆன் திக் என்றால் மிகைப்படுத்தி பேசுவது. ஆன் செகண்ட் தாட் என்றால் முதல் ஒன்று சொல்லிவிடுகிறாய், மறுபடியும் முதல் சொல்லுவதற்கு எதிராக வேறு ஒன்றை சொல்லுகிறாய். பெனி ஃபார் யுவர் தாட் என்றால் மற்றவர்களுடைய சிந்தனைகளுக்கு, உணர்வுகளுக்கு, உணர்ச்சிகளுக்கு மதிப்பளித்து அவர்களிடம் கேட்கிறாய். பெரிஷ் த தாட் என்றால் ஏதோ ஒரு சிந்தனை ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது மனதிலே, நீ அதை ஒரே அடியாக அழித்து விடு, அந்த சிந்தனையை வளர விடாதே என்று மற்றவர்கள் உன்னிடம் சொல்கிறார்கள். ட்ரெயின் ஆஃப் தாட் என்றால் என்ன? பல சிந்தனைகள் உன் மனதிலே வந்து போய்கொண்டிருக்கிறது, அதுதான் ட்ரெயின் ஆஃப் தாட். மறுபடியும் ஃபுட் ஃபார் தாட் என்றால் நினைப்பதற்கு, பேசுவதற்கு, நினைப்பதற்கு ஏதோ ஒரு தலைப்பு. லாஸ்ட் இன் தாட், உன்னை நீயே மறந்து விடுகிறாய் ஏதோ ஒன்றை பற்றி நினைத்து கொண்டு. த்ரெட் த நீடில் என்றால் கலைநயத்துடன் ஒரு காரியத்தை செய்வது. த்ரெட் என்றால் ஒன்றின் வழியே செல்லுவது. ஹேங் பை ஏ த்ரெட் என்றால் ஒன்று எந்த நேரத்திலும் உடைந்து விடலாம், பொதுவாகவே உறவுகளுக்கு. த்ரெட்ஸ் என்றால் விலை உயர்ந்த துணிமணிகள். ஸோ நண்பர்களே, இங்கே அமெரிக்கன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் சென்டரில் நீங்கள் பிரமாதமாக தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசுவது போல உங்கள் ஆங்கிலத்தை நீங்கள் இந்த சொற்றொடர்கள் மூலமாக பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக, நல்ல எழுத்தாளர்களாக ஆக என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to English. Take your corporate English book. It's in the page number 333 to 334. The spoken English words of Native American speakers and Britishers. See, my dear friends, what we are here in American Spoken English Center over here is, our motto is to make you to speak like native English speakers. Now, let us take the word, letter T. The word is through. You know what do you mean by through? You're going through. The phrase is through the mill. What do you mean by the phrase through the mill? It simply means hard times, the sufferings, the difficulties, all the sufferings, the difficulties, the hard times you face in your life. Then you're using the phrase through the mill. When you're passing through difficult situation, difficult circumstances, hard times, then you're using the phrase through the mill. He has been through the mill, but now he is successful in life. He has been through the mill, but now he is successful in life. Means what? He has struggled a lot. He has suffered a lot. He has faced many difficulties. Now he is successful in life. Through the mill means you are facing the hard times, tough times, difficult times, and you are passing through that phase. Next, through and through. What do you mean? Phrase through and through. Through and through means totally. Through and through, completely. He's such a nice friend. He's such a wonderful friend. Through and through means so. Exactly. Totally is a true friend. He's a symbol of friendship. So, through and through means completely. I am through and through in business. I am through and through in my studies. I am through and my business activities. Means I am completely involved in my activities. Coming here, through rose-colored glasses. What do you mean by the phrases through rose-colored glasses? You wear a black-colored glass. Now you wear
glass, rose-colored glass. So when you wear a rose-colored glass, what all you will see? You will see all the wonderful things, to see everything as nice and good. So wearing or through rose-colored glasses means rose-colored glasses you see such nice and wonderful and happy things. He looks at life. He looks at life through rose-colored glasses means what? Everything in a optimistic way, everything in a positive way, everything in a good way. So through rose-colored glasses means somebody looks at things in a positive attitude. And coming here, through. The word throw, and the phrase is throw caution to the wind. Caution means to be careful. Wind means you're not bothered at all. You're just throwing the caution to the wind. Means caution means being careful. Throw means you're throwing. Throw caution to the wind means to take risky things and doing. You are taking risky things and doing. Then you're using the phrase throw caution to the wind means you are not bothered about certain things. You're not much, irritated about something. So you throw all those things and you're taking risk. Throw caution to the wind. Throw caution to the wind. I started swimming in the ocean. To swim in the ocean is a dangerous thing. You may die, drown. So there are chances of death, but you have not bothered about all those things. You throw the caution to the wind and you started swimming in the ocean. Throw cold water on. What do you mean by the phrase throw cold water on? Means stopping something on something which is in progress. Stop something or stopping something which is in progress. You're stopping doing an activity, or you're stopping something which is in progress, something which is in development. Throw cold water on. See, transferring the class teacher to other school. Your one school teacher is teaching classes to the students, well and good. Suddenly the headmaster transfers him from one school to the other school. Who are affected? The students are affected. So transforming the class teacher to other school will be like throwing cold water on the students' studies. So students will be affected. There's a progress in the students' studies, but through transferring the teacher from one school to the other, it is like throw cold water on means it's stopping the progress of the students' studies. So my dear friends, through the mill means what? Hard times, the times which you suffered, the times you faced difficulties. Then you're using the phrase through the mill. Through rose-colored glasses, everything you are looking at in a positive and a happy way. Throw caution to the wind means you are not bothered about certain warnings. You're just taking risk and ready to give your life for certain things. Throw cold water on means you are stopping something. You are stopping certain things which are in progress. Hope you're able to understand all these phrases. And coming here, throw in the towel. You're throwing the towel on something. You're throwing in the sponge. What do you mean by the phrase stopping? You're stopping something. You are quitting. You're leaving. You're giving up. You're stopping. So here, when my boss shouted at me, what did he shout? I threw in the towel after working 5 years in the company. Means I threw in the towel means I quit the job. I left the job. I stopped working for the company. So when my boss shouted at me, he insulted at me, I throw my towel means, I throw in the towel means I stop, I quit, I went. After working 5 years in the company. Coming here, throw in for a good measure. Throw in for a good measure means an extra free item given for your regular purchase. Throw in for a good measure. What do you mean by the phrase throw in for a good measure? You go to a store like Saravana stores, right? A shop where you buy a pant, you get a t-shirt free. Something you get and something else you purchase, you go in for purchasing something, you get something extra. That is called throw in for a good measure. They are giving something for a good, what is that? Goodwill. See, the textile shop owner throw in a suitcase for good measure means I went to the textile shop, I bought a pant and shirt. The store owner gave me a suitcase as a gift, right? Giving something extra for a goodwill, throw in for a good measure.
And coming here, as far as I can throw him or her means we cannot trust a person. As far as I can throw him or her means you cannot trust a person. The person is unbelievable. She trusts him. As far as she can throw him means she trusts him. As far as she can throw him means she also trusts. She is ready to leave him also. Stone's throw means what? Stone's throw. Stone's throw. It's something it's very near. See here, my house is stone's throw from the bus stand. What do you mean by that? Bus terminal. So the bus stop is there. My house is stone's throw means it is just very close by. Next, throw a monkey wrench into. Throw a monkey wrench into. What do you mean by that? Interrupting or creating delays. You are stopping. You are creating delays. You are not allowing it to progress. Then you are using the phrase throw a monkey wrench into. The lorry strike will throw a monkey wrench in people's happiness. Yes, because of the lorry strike, what will happen? The prices of the vegetables, the prices of goods and other things will go up. What will happen? It will hamper, it will stop the people's happiness. So throw a monkey wrench in means you're trying to stop, you're trying to interrupt something which is in progress. So my dear friends, throw in the towel or throw in the sponge means you're stopping, you're quitting and you're giving up. Throw in for a good measure means an extra thing which is given after your regular purchase. Next, as far as I can throw him or her means we cannot trust somebody. Stone's throw means it's something very near. And coming here, throw a monkey wrench into means you are interrupting something which is in the progress. And coming here, my dear friends, once again, through the mill. What do you mean by the phrase through the mill? The hard times, the tough times, the difficult times which you experienced in your life. Through and through means totally, completely, fully. And through rose-colored glasses means you are looking at life in such a beautiful way, in a positive way, in an optimistic way. And throw caution to the wind means you are not bothered about what others say. You are not bothered about your risk. You are doing the activities irrespective of the dangers which comes. Throw cold water on means stopping something which is in progress or interrupting something. Next, throw in the towel or throw in the sponge means you are stopping, you are quitting, you are leaving. And coming here, throw in for a good measure means you go in for a shop, you purchase something and extra things which they give from the producer side or seller side, that is called throw in for good measure. And coming here, as far as I can throw him or her means you cannot believe a person, a man or a woman. And coming here, stone's throw, it means simply it is very close, something is very near. And throw a monkey wrench into means you are interrupting something, you are delaying something, you are stopping something which is going on. Hope you are able to understand all these phrases. And now I request one by one to come forward and use the phrase and form a sentence. Yes, sir. Yes, why don't you come, madam? I'm going to choose the sentence. I'm going to make a sentence for stone's throw. What do you mean by stone's throw? Very near. Stone's throw. Very near. Very near. Okay, how do you form a sentence? The American Spoken English Center is stone's throw from the Meenakshi College. Okay. This center, American Spoken English Center, is stone's throw from a engineering college. The college's name is Meenakshi Engineering College. That's what you want to say. Yes, sir. Next sentence. Next phrase. Through and through. Through and through. Through and through. Yeah. What do you mean by that? Totally, completely. Totally, completely. Yeah. I am always sharing good message with my friends. Through and through. I share all my good things with my friends through and through. Totally. Yes. Good. You. Through the mill. Through the mill. What do you mean by through the mill? Difficulties. Look at the camera and see. Difficulties. Through the mill means the difficult times which you have faced in life, right? Yeah.
due to my interview, first interview, I attend lot of difficulties to speak in English. My first interview, I went through the mill to speak in English, English. to converse in English during the time of my first interview. Yeah. At the time, nervousness is comes to Okay, you have faced nervousness. Faced Okay, next nervousness phrase, is next phrase. through and through. Through and through, what do you mean by through and through? Now also my childhood friends are good to me through and through. Okay, nowadays, even now, my Also, childhood friends are very close. They are through and through means they are totally in heart. Yes. Co- Through rose-colored glasses to see everything as nice and good. Through rose-colored glasses means, what do you mean by that? You are seeing everything so nicely, isn't it? Look at the camera and speak. Yes. Most of the Indian places looks like through No, rose-colored you're glasses. looking something in a positive way. That's what through rose-colored glasses. Huh? My husband is a person who looks life through rose-colored glasses, right? So my husband is a person who looks everything positively. You got it? What I'm telling? Yeah. Next, any other word? Stones throw. Stones throw. What do you mean by Very that? near. Very near. My house is stones throw from the temple. Okay, my house is stones throw from the temple. Good. You're looking at, you're not supposed to say the place, you're looking life at something like that. Rose colored glasses. You're looking through life through rose colored glasses. So, நண்பர்களே, அமெரிக்கன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் சென்டருக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். இங்கே நீங்கள் தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் எப்படி பேசுகிறார்களோ, ஒரு அமெரிக்கனும் போன்று ஒரு பிரிட்டிஷரை போன்றும் நீங்களும் பேச வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய இலக்கு, எங்களுடைய மோட்டோ, எங்களுடைய குறிக்கோள். இப்பொழுது உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புக் 333 334 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இது எழுத்து டி, வார்த்தை த்ரூ. த்ரூ என்றால் தமிழிலே மூலமாக என்று சொல்லுவோம். இங்கே த்ரூ த மில் என்றால் என்ன? மில்லின் மூலமாக. மில்லிலே பார்த்தீங்கன்னா அரிசி அரிக்கிற மில்லோ, அல்லது மரம் அறுக்கிற மில்லோ, அல்லது மிளகாய், இந்த மாதிரி மில்லுகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தூசி படிந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த சொற்றொடரான த்ரூ த மில் என்றால் ஹார்ட் டைம்ஸ், உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே கடினமான நேரங்களை நீ சந்தித்திருப்பாய். சஃபரிங்ஸ், துயரங்களை சந்தித்திருப்பாய். டிஃபிகல்ட்டிஸ், கஷ்டங்களை சந்தித்திருப்பாய். அந்த சந்திப்புகள், வாழ்க்கையிலே பட்ட அந்த கஷ்ட வேதனை காலகட்டத்தை த்ரூ த மில் என்று சொல்கிறோம். அதன் மூலமாக வந்தேன், கஷ்டத்தின் மூலமாக வந்தேன். He has been through the mill, but now he is successful in life. அவன் கடினமாக வாழ்க்கையில் முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தான், ஆனால் இப்பொழுது அவன் வெற்றிகரமானவனாக இருக்கிறான். த்ரூ த மில் என்றால் என்ன? கடினமான கஷ்டமான நேரங்களை கடந்து செல்வது. த்ரூ அண்ட் த்ரூ என்றால் முழுமையாக, முழுமையாக என்று சொல்லும் பொழுது டோட்டலி, முழுமையாக, கம்ப்ளீட்லி, ஒட்டு மொத்தமாக. He is such a nice friend. அவன் ஒரு நல்ல ஒரு நண்பன். த்ரூ அண்ட் த்ரூ என்றாலே முழுமையாக, ஒட்டு மொத்தமாக அவன் நிறைந்த நல்ல ஒரு நண்பன். ஒட்டு மொத்தமாக எந்த குறைகளும் சொல்ல முடியாத என்று சொல்லும் பொழுது த்ரூ அண்ட் த்ரூ என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக த்ரூ ரோஸ் கலர் கிளாஸஸ் என்றால் என்ன? ரோஜா கண்ணாடி, ரோஜா நிறத்து கண்ணாடி மூலமாக நாம் கண்ணாடியை அணிந்து பார்த்தால் பார்ப்பது அனைத்தும் ரோஜா பூ நிறத்தை போன்று அழகாக இருக்கும். நீ பார்க்கக்கூடிய பார்வையிலே என்று சொல்லும் பொழுது த்ரூ ரோஸ் கலர் கிளாஸஸ், நல்ல பார்வையிலே பார்க்கும் பொழுது அனைத்தும் நன்றாக இருக்கும். மஞ்சக்காமலை வளர்ந்தவனுக்கு பார்ப்பதெல்லாம் மஞ்சளை போன்று, ரோஜா கலர் கண்ணாடியை வைத்து பார்ப்பவனுக்கு அனைத்தும் ரோஜாவை போன்று இருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது பார்ப்பது அனைத்தும் இனிமையாகவும் நன்றாகவும் இருக்கும். டு see everything as nice and good. He looks at life. அவன் வாழ்க்கையை எப்படி, எந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கிறான் என்றால் த்ரூ ரோஸ் கலர் கிளாஸஸ் என்றால் என்ன? நன்றாக, அருமையாக, இனிமையாக
பார்ப்பதற்கு அனைத்தும் அழகு போன்று அவன் வாழ்க்கையை நொடி பொழுதுகளிலே அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறான். த்ரோ என்றால் வீசுவது. த்ரோ காஷன் டு த விண்ட் என்றால் என்ன? காஷன் என்றால் எச்சரிக்கை. டு த விண்ட் என்றால் காற்று. எச்சரிக்கைகளை காற்றில் விட்டுவிடு, எச்சரிக்கைகளை காற்றில் வீசிவிடு என்ற சொற்றொடர் எதை குறிக்கிறது என்றால், டு டேக்ஸ் ரிஸ்கி திங்ஸ் அண்ட் டூயிங், ஆபத்தான காரியங்களிலே இறங்குவது, எச்சரிக்கைகளுக்கும் பயமுறுத்தல்களுக்கும் அச்சப்படாமல் ஒரு காரியத்தை செய்வதை த்ரோ காஷன் டு த விண்ட், எச்சரிக்கைகளை காற்றிலே வீசி எறிந்து விடு என்று சொல்லும் பொழுது ஆபத்தான காரியங்களிலே நீ இறங்கு என்று சொல்கிறது. த்ரோயிங் காஷன் டு த விண்ட், ஐ ஸ்டார்டட் ஸ்விம்மிங் இன் த ஓஷன். சமுத்திரத்திலே நீந்துவது என்பது ஒரு மிக ஆபத்தான விஷயம். பல பேர் எச்சரித்தார்கள். அந்த எச்சரிக்கையை காற்றிலே விட்டுவிட்டு நான் அந்த ஆபத்தான காரியமான சமுத்திரத்திலே இறங்கி நீந்த ஆரம்பித்தேன். ஸோ த்ரோ காஷன் டு த விண்ட் என்றால் எச்சரிக்கைகளை கண்டு பயப்படாதே. த்ரோ கோல்டு வாட்டர் ஆன் என்றால் என்ன? நல்ல ஐஸ் தண்ணியை தூக்கி வீசுவது. அப்படி என்பது கொதிப்பை அடக்குவது, ஏதோ ஒன்றை நிறுத்துவது. ஸ்டாப்பிங் சம்திங் ஆர் சம்திங் விச் இஸ் இன் ப்ரோக்ரஸ், ஏதோ ஒன்று நடந்து கொண்டிருக்கிறது, ஏதோ ஒன்று வளமாக முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது, அந்த முன்னேற்றத்தை நீ தடுக்கிறாய், அதற்கு த்ரோ கோல்டு வாட்டர் ஆன் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். கோல் என்றால் என்ன? குளிர்ச்சியான தண்ணீரை வீசுவது என்பது. டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் த கிளாஸ் டீச்சர் டு அதர் ஸ்கூல், ஒரு பாடம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார் நல்ல ஆசிரியர் ஒரு பள்ளியிலே. அந்த ஆசிரியர் மூலமாக மாணவர்கள் நன்கு படித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த ஆசிரியரை வேறு ஒரு பள்ளிக்கு இடமாற்றம் செய்வது என்பது த்ரோ கோல்டு வாட்டர் ஆன் என்று சொல்கிறோம். Transferring the class teacher to other school will be like throwing cold water on the students' studies. மாணவர்களின் படிப்புக்கு அது இடைஞ்சலாக இருக்கிறது. மாணவர்களின் படிப்பின் முன்னேற்றத்திற்கு அது இடைஞ்சலாக இருக்கிறது. என்ன இடைஞ்சலாக இருக்கிறது? ஆசிரியரை இந்த பள்ளியிலிருந்து இன்னொரு பள்ளிக்கு மாற்றுவது என்பது. ஸோ நண்பர்களே, த்ரூ த மில் என்றால் என்ன? கடினமான கஷ்டமான துயரமான சமயங்களிலே வாழ்க்கையில் நீ வந்து கொண்டிருந்த காலகட்டத்தை சொல்கிறது. த்ரூ அண்ட் த்ரூ என்றால் என்ன? முழுமையாக. த்ரூ ரோஸ் கலர் கிளாஸஸ் என்றால் என்ன? வாழ்க்கையை ரோஜா நிறத்து கண்ணாடி மூலமாக பார்ப்பது என்பது வாழ்க்கையை சுவையானதாக இனிமையானதாக அழகானதாக பார்ப்பது. த்ரோ காஷன் டு த விண்ட் என்றால் எச்சரிக்கையை காற்றில் விடுவது என்பது ஆபத்தான காரியங்களில் இறங்குவது, எச்சரிக்கை ஆபத்துகளை பற்றி கவலைப்படாமல் இருப்பது. த்ரோ கோல்டு வாட்டர் என்றால் என்ன? ஏதோ ஒன்று நன்கு நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடியது, நன்கு வளர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடியதை அதை நிறுத்துவது. ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்கள். த்ரோ இன் த டவல், துணியை தூக்கி போடு. த்ரோ இன் த ஸ்பாஞ்சை தூக்கி போடு என்ற இந்த சொற்றொடர் ஸ்டாப்பிங், ஒன்றை நிறுத்துவது, குவிட்டிங், ஒன்றிலிருந்து விலகி விடுவது, கிவிங் அப், ஒன்று செய்ய முடியாமல் அதை விட்டு விடுவதை த்ரோ இன் த டவல் ஆர் த்ரோ இன் த ஸ்பாஞ்ச் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். when my boss shouted at me, என்னுடைய முதலாளி என்னை பார்த்து திட்டினார். ஐ த்ரூ இன் த டவல் என்றால் என்ன? நான் விலகுகிறேன் வேலையை விட்டு. ஐ த்ரோ இன் த டவல் என்றால் இதோட முடிந்தது என்று நான் சொல்லிவிட்டு, ஆஃப்டர் ஒர்க்கிங் 5 years இந்த கம்பெனி, 5 ஆண்டு காலமாக அந்த நிறுவனத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன், என்னை பார்த்து அவமானமாக திட்டிய காரணத்தினாலே நான் குட் பாய், போதும், விலகுகிறேன் என்று அந்த நிறுவனத்தை விட்டு விலகி வந்து விட்டேன். த்ரோ இன் ஃபார் எ குட் மெஷர், அருமையான வார்த்தை. மெஷர் என்றால் என்ன? அளவுகோல் என்று சொல்கிறோம். an extra free item given for your regular purchase. பொதுவாகவே நீ ஒரு கடையிலே மாதம் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் சென்று மளிகை சாமான்கள் வாங்கி கொண்டிருக்கிறாய். ஒரு மாதத்திற்கு அவர்கள் இலவசமாக 5 கிலோ சர்க்கரை கொடுக்கிறார்கள். அதுதான் இந்த த்ரோ இன் ஃபார் எ குட் மெஷர். நீ சகஜமாக வாங்கக்கூடிய மாதாந்திர பொருட்கள் வாங்கி கொண்டிருக்கிறாய், தினந்தோறும் வாங்கி கொண்டிருக்கிறாய். கூட உன்னை இன்பமூட்டுவதற்காக, மகிழ்விப்பதற்காக அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய அதிக கொஞ்சம் கிஃப்டாக கொடுக்கக்கூடியதை த்ரோ இன் ஃபார் எ குட் மெஷர் என்று சொல்கிறோம். த டெக்ஸ்டைல் ஷாப் ஓனர், அந்த துணிக்கடை முதலாளி, த்ரோ இன் ஏ சூட் கேஸ் ஃபார் குட் மெஷர் என்றால் என்ன? துணி வாங்கியவுடன் எனக்கு ஒரு சூட் கேஸை அன்பளிப்பாக கொடுத்தார்.
வாங்கிய பொருட்களுக்கு மேலே இலவசமாக ஒரு பொருளை கொடுத்து என்னை உற்சாகப்படுத்துவதை, மற்றவர்களை உற்சாகப்படுத்துவதை த்ரோ இன் ஃபார் எ குட் மெஷர் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக as far as I can throw him or her என்றால் we cannot trust a person. ஒரு மனிதனை நம்ப முடியவில்லை, நம்ப முடியாது, அவர்கள் எப்படி வேண்டுமானாலும் மாறலாம் என்ற அந்த சொற்றொடரின் உபயோகம் பாருங்க. as far as I can throw him or her, எந்த நேரத்திலும் அவனை வீசி விடுவேன், எந்த நேரத்திலையும் அவளை வீசி விடுவேன், எந்த நேரத்திலையும் அவளை வெற்றி விடுவேன் உறவுகளை என்று சொல்லும் பொழுது we cannot trust him or her. ஒருவனை நம்ப முடியாது, ஒருத்தியை நம்ப முடியாது. ஸோ she trust him, அவள் நம்புகிறாள் அவனை. அதே நேரத்தில் as far as she can throw him, அதே நேரத்தில் எந்த நேரத்திலையும் அவன் விட்டு விட்டாலும் போய் விடுவாள். ஸோ எதற்கும் அஞ்சப்பட மாட்டார் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறோம். ஸ்டோன்ஸ் த்ரோ, அருமையான சொற்றொடர். ஸ்டோன் என்றால் என்ன? கல்லை எடுத்து வீசும் தொலைவிலே என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு மனுஷன் கல்லை எவ்வளோ தூரம் எறிவான்? மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு 100 மீட்டர் எறிவான், இல்லை 50 மீட்டர் எறிவான். அப்போ மிக அருகிலே என்று இருக்கக்கூடிய அந்த சொற்றொடர் தான் ஸ்டோன்ஸ் த்ரோ, கல்லெறி தூரம் தான் இருக்கிறது ஒன்று என்று சொல்லும் பொழுது வெரி நேர், அது அருகாமையிலே இருக்கிறது. ஸோ மை ஹவுஸ் இஸ் ஸ்டோன்ஸ் த்ரோ ஃப்ரம் த பஸ் ஸ்டாண்ட், என்னுடைய வீடு எங்கே இருக்கிறது என்றால் பஸ் ஸ்டாண்டிலிருந்து கல்லெறி தூரம் என்று சொல்லும் பொழுது மிக அருகிலே தான் இருக்கிறது, ரொம்ப தூரம் இல்லை. அடுத்தது த்ரோ எ மங்கி ரெஞ்ச், மங்கி வலையை தூக்கி எறி என்று சொல்லும் பொழுது இன்டு இன்டரப்டிங், தடை செய்வது, ஆர் கிரியேட்டிங் டிலேஸ், காலதாமதங்களை ஏற்படுத்துவது. ஒன்று நடந்து கொண்டிருக்கிறது, அதை இடைமறிப்பது அல்லது அதை காலம் தாழ்த்தி, அதை வேண்டுமென்றே காலம் தாழ்த்தி செய்வதை த்ரோ ஏ மங்கீஸ் ரெஞ்ச் இன்டு என்று சொல்லுகிறோம். த லாரி ஸ்ட்ரைக், லாரி ஸ்ட்ரைக், லாரிக்காரர்கள்லாம் பெட்ரோல் விலை ஏறிடுச்சு, டீசல் விலை ஏறிடுச்சுன்னு எல்லாம் போராட்டத்திலே குதித்து விடுகிறார்கள். வில் த்ரோ எ மங்கி ரெஞ்ச் என்றால் என்ன? அது பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணும், அது தடைகளை ஏற்படுத்தும். பீப்புள்ஸ் ஹாப்பினஸ், மக்களுடைய சந்தோஷத்திற்கு அது தடையாக வரும். எது தடையாக வரும்? லாரி ஸ்ட்ரைக். ஸோ த்ரோ எ மங்கி ரெஞ்ச் இன்டு என்றால் ஏதோ ஒன்று நடைபெறுவதை தடுப்பது. ஸோ நண்பர்களே, த்ரோ இன் த டவல் ஆர் த்ரோ இன் த ஸ்பாஞ்ச் என்றால் ஒன்றை நிறுத்துவது, ஒன்றை விட்டு செல்லுவது அல்லது வேண்டாம் என்று ஒதுங்குவது. த்ரோ இன் ஃபார் எ குட் மெஷர் என்றால் என்ன? வழக்கமாக ஒரு நிறுவனத்திலேயே கடையிலேயே பொருட்கள் வாங்குகிறாய், உன்னை மகிழ்விப்பதற்காக கொடுக்கக்கூடிய அதிக மற்றும் ஒரு பொருள். as far as I can throw him or her என்றால் என்ன? எந்த நேரத்திலும் அவனையோ அவளையோ நான் உறவுகளை வெற்றிவிட தயங்க மாட்டேன் என்று சொல்லுவது. ஸ்டோன்ஸ் த்ரோ என்றால் மிக அருகிலே இருக்கிறது. த்ரோ எ மங்கீஸ் ரெஞ்ச் இன்டு என்றால் என்ன? ஏதோ முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது, அதை தடை செய்ய வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் இறுதியாக பற்றுக்கொள்ளுங்கள். த்ரோ த மில் என்றால் என்ன? உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே கடினமான கஷ்டமான நேரத்திலே வந்து கொண்டிருந்த கூடிய அந்த காலகட்டத்தை த்ரூ த மில் என்று சொல்கிறாய். த்ரூ என்றால் என்ன? முழுமையாக, ஒட்டுமொத்தமாக. த்ரூ ரோஸ் கலர்ட் கிளாஸஸ் என்றால் என்ன? வாழ்க்கையை ரோஜா கண்ணாடி நிறத்தின் மூலமாக பார்ப்பது என்பது வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக பார்ப்பது. த்ரோ காஷன் டு த விண்ட் என்றால் எச்சரிக்கையை காற்றிலே விடுவது என்பது ஆபத்தான காரியங்களில் இறங்குவது, ஆபத்தான விஷயங்களை பற்றி நினைக்காமல். த்ரோ கோல்டு வாட்டர் என்றால் என்ன? ஒன்று நன்றாக முன்னேறி கொண்டிருப்பதை தடுத்து நிறுத்துவது. அடுத்ததாக த்ரோ இன் த டவல் ஆர் த்ரோ இன் த ஸ்பாஞ்ச் என்றால் ஒன்றை விட்டு செல்வது, அகழ்வது. த்ரோ இன் ஃபார் எ குட் மெஷர், ஒரு பொருள் வாங்கும்போது பரிசாக இன்னொரு பொருள் ஒரு நிறுவனம் உனக்கு கொடுக்கிறது. as far as I can throw him or her என்றால் என்ன? எந்த நேரத்திலும் உறவுகளை நான் விட்டு செல்லக்கூடியவன் என்று சொல்கிறது, நம்ப முடியாதவர். ஸ்டோன்ஸ் த்ரோ என்றால் என்ன? மிக அருகிலே ஒன்று இருக்கிறது. த்ரோ எ மங்கீஸ் ரெஞ்ச் இன்டு என்றால் என்ன? ஒன்று நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடியதை இடைமறிப்பது, தடை செய்வது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான ஆங்கில சொற்றொடர்களை எங்கள் அமெரிக்கன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் சென்டர் மூலமாக நீங்கள் சரளமாக பேசி தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசுவது போல் இனிமையாக சரளமாக பேச என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to American English. Our American Center, it's in Chennai. Our motto is to make you to speak like native Americans and Britishers, or simply saying native English speakers, how do they speak? And these are the phrases, these are the sentences which you have to commonly use in your day-to-day conversation. And coming here, take your page number, incorporate book page number 334 to 335. Under the letter T, the word is thumb. Thumb. This is the thumb. So, green thumb. What do you mean by that? Green thumb.
Is there color differences? Okay, your skin is black, it will become a black thumb. And if you are fair, you will become a white thumb. But green thumb, what do you mean by the phrase green thumb? It simply means a person who is good in farming, a person who is good in agriculture activities, gardening and agriculture. A person who is specialist, who is good, who is involved in agriculture, you call him as green thumb, right? See, my mother has a green thumb. She cultivates vegetable from our garden. So my mother is a green thumb. Means she is good in cultivating vegetable. So, and she cultivates vegetable in our garden. Thumbs down. What do you mean by thumbs down? A sign showing disagreement. You are not ready. Then you are putting your thumb down to say that you disagree with one issue. Thumbs down. The students gave a thumbs down to the class teacher for conducting the exams the next day. The teacher told, tomorrow we will be conducting exams. And the students should thumbs down means they disagree. They say, no, tomorrow there shouldn't be any exam. Under one's thumb. Under one's thumb means you are under one's thumb means you are under somebody's control. Under one's thumb. The business is under the thumb, under his thumb. Okay, the business is under his thumb. What do you mean by his thumb? The business is under him. The business is under his thumb means the business is under his control. All thumbs means very bad. All thumbs means very bad, something which is awkward. The man is all thumbs means the man is bad. The man is an awkward person. Rule of the thumb. What do you mean by the rule of the thumb? Means the rules to be followed, the rules to be strictly followed. Then you are using the phrase rule of the thumb. Rule of the thumb means the rules and regulations to be strictly adhered, to be followed. The rule of the thumb is to ride or drive on the left side of the road. So you must drive, you must ride on the left side of the road. It is the rule of the thumb. It is the rule of the government, isn't it? So my dear friend, green thumb means any person who is interested, involved in agriculture activity, then you call him as a green thumb. Thumbs down means a sign showing that you disagree with certain problems or solutions or some answers. Under one's thumb means somebody is under the control of somebody else. All thumbs means it's very bad, it's very awkward. Rule of the thumb means the rules to be followed strictly. It's called rule of the thumb. And coming here, thumb through. Thumb through. What do you mean by thumb through? Just glance through. Just have a look at it. Just have a glance. So, thumb through means you're just having a glance. She thumbs through the magazine means just go through, just looks, just, she just have a, she's having a look on the magazine. Next, thumbnail sketch. Thumbnail sketch means a short description about something. You are giving a short description about something, maybe Himalayas, maybe Chennai, maybe Mumbai, maybe US, anything, whatever you are giving a small description, then you are calling it as using the phrase thumbnail sketch. He gave a thumbnail sketch about the software programs. About the software programs, he has given a brief description. Okay. A brief description, a short description, that you're using the phrase thumbnail sketch. Thumb once knows at someone. Thumb once knows at someone means an action of challenge, an action of challenge. Thumb once knows at someone. Thumb once knows at someone means you're scratching your nose through your thumb means you're challenging somebody. He thumbed his nose at the police constable for stopping him. He was riding the vehicle. The police tried to catch him. He thumbed his nose and said, okay, come on, catch me. So, thumb one's nose at someone means an action of challenge. Coming here, stick out like a sore thumb. Stick out like a sore thumb means easily seen or noticeable. Somebody or something can be easily seen. Something or somebody can be easily noticed. She will stick out like a sore thumb if she wears a sari in college. If she wears a sari and comes to the college, everybody can see her. She'll be different. She'll be noticed. So something to be noticed, something to be watched, something to be seen. Stick out like a sore thumb. Then you're using the phrase stick out like a sore thumb. The next phrase is thumb bear ride. Thumb bear ride means you are using the thumb to ask for a ride.
to ask a free ride. I thumbed a ride from my college to my home. From my college to my home, I had a free ride. So, thumb a ride means you're using a thumb, asking them to give you a free ride. Tickled, tickled pink. What do you mean by the phrase tickled pink? It simply says very much delighted. You are very much delighted. You are very much pleased. You are happy about something. You are pleased about something. You are delighted about something. Then you are using the phrase tickled pink. They were tickled pink means they were delighted. They were happy. They were something excited about something. They were tickled. So my dear friends, see, thumb through means just go through, just have a glance through. And thumbnail sketch means a short description, a brief description about something or somebody. Thumb once notes at someone means you are challenging somebody. And stick out like a sore thumb means you are easily noticed in a crowd. You are different from a crowd, either by your dress or something else. Thumb a ride means you are asking for a free ride, and tickled pink means you are very much delighted and happy about something. And my dear friends, once again coming here, green thumb means what? A person who is interested in agriculture activities. Thumbs down, a sign showing you have disagreed with something. And under one's thumb means you are under the control of somebody else. All thumb means something is very bad, something which is very awkward. Rule of the thumb means the rule which you should follow very strictly. It's a government law, office law, whatever it is. Then thumb through means you're just glancing through and going, and thumbnail sketch means a short description about something or somebody, or just a brief description. Thumb one's nose at someone means you are challenging by rubbing your nose through your thumb. And stick out like a sore thumb means you are easily noticed, you are easily watched because of something different things in you. And thumb a ride means you are asking for a free ride. It's called a lift. Or tickled pink means you are very much excited about something. You are very much, delighted or pleased about something. Okay, able to understand, my dear friends? Come, why don't you come forward and form a sentence using one of the phrase? Hello. A green thumb is an agriculture. My father have a green thumb to cultivate our sugarcane in our own land. Okay, my father is a green thumb. He cultivates sugarcane in our farm. Yes, next. Thumbs down, a sign showing disagreement. Okay, you're not ready to agree with that. Something else. Due to my practical examination, I am not 100% sure. Thumb down to correct output. So I have a thumbs down within my own self because I don't think I'll be able to finish my project in time. Yes. Thumbs under one's thumb. I am under one's thumb with my HR manager. I am under my manager's thumb. I am under the control of my manager. Yes, gentlemen, please come. Thank you, sir. Yeah. Instead of once, you have to use your name. I am under I am going to make a sentence for thumb through. thumb through. Just glance through. Just going through. Yes. I thumbed through the Dinathanthi newspaper by morning. Okay, I thumbed through the Dinathanthi daily paper today morning. Yes, I was skimming around. Yes, I just have a glance. Next. Thumbnail sketch. Thumbnail sketch. What do you mean by that? Whenever I attend the classes, I am collecting the thumbnail sketch about the subject. I do thumbnail sketching about the subject what is taught in the class, a brief description. I note it down. Next. That's all. Okay, fine. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 334 335 வரைக்கும் எழுத்து டி. வார்த்தை தம்பு. தம்பு என்றால் என்ன? கட்டை விரல் என்று சொல்வோம் தமிழிலே. கிரீன் தம்ப் என்றால் என்ன? பச்சை கட்டை விரலான், பச்சை கட்டை விரல்காரி என்று சொல்லும் பொழுது a person who is good in farming, gardening and agriculture, எந்த ஒரு ஆணோ பெண்ணோ விவசாயத்திலே தனி நிபுணத்துவம் பெற்றிருக்கிறார்களோ, விவசாயத்திலே நன்கு ஆர்வமுடையவர்களாக இருக்கிறார்களோ, அவரை ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் கிரீன் தம், பச்சை கட்டை விரல்காரன்காரி என்று சொல்கிறோம். மை மதர் ஹஸ் எ கிரீன் தம். என் அன்னை விவசாயத்தின் மேல் தீவிர ஆர்வமாக இருக்கிறாள். ஷீ கல்டிவேட்ஸ் வெஜிடபிள் ஃப்ரம் அவர் கார்டன். எங்கள் தோட்டத்திலிருந்து காய்கறிகளை அவர் விவசாயம் செய்கிறார்.
தம்ஸ் டவுன் என்றால் இந்த கட்டை விரல் கீழே இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது a sign showing disagreement. ஒன்றுக்கு நீ ஒற்று வராத பொழுது இந்த கட்டை விரலை கீழே குவித்து அடையாளமாக பாடி லாங்குவேஜ் இப்படியாக வைத்து சொல்லும் பொழுது இதற்கு நீ ஒற்று வரவில்லை, அதற்கு நான் ஒற்று போக மாட்டேன், அதற்கு என்னுடைய ஆதரவு இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது thumbs down என்று போடுகிறாய். The students gave a thumbs down to the class teacher. மாணவர்கள் ஆசிரியரிடம் thumbs down ஒற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்று சொன்னார்கள். For conducting the exams next day. அடுத்த நாள் பரீட்சை வைக்கப் போகிறேன் என்று ஆசிரியர் சொன்னதை மாணவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் thumbs down காண்பித்தார்கள். Under one's thumb என்றால் என்ன? ஒருவருடைய கட்டை விரலுக்கு கீழே என்று சொல்லும் பொழுது அண்டர் சம்படிஸ் கண்ட்ரோல், ஒருவருடைய முழு கட்டுப்பாட்டில் கீழே நீங்கள் வருகிறீர்கள், அவர்கள் சொல்லக்கூடிய வேலையை நீங்கள் செய்கிறீர்கள். த பிஸ்னஸ் இஸ் அண்டர் ஹிஸ் தம்ப் என்றால் அந்த வியாபாரம் அவனுடைய முழு கட்டுப்பாட்டிலே இருக்கிறது. ஒருவருடைய முழு கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற பொழுது அண்டர் ஹிஸ் தம்ப் அவனுடைய அந்த கட்டை விரலின் கீழே இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது ஒருவனுடைய முழு கட்டுப்பாட்டிலே முழு அதிகாரத்திற்கு கீழே இருக்கிறது என்ற அர்த்தம். ஆல் தம்ஸ் என்றாலே அனைத்தும் கட்டை விரல்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ரொம்ப மோசம், வெரி பேட், ஆக்வர்ட், ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்கிறது, கேவலமாக இருக்கிறது. த மேன் இஸ் ஆல் தம்ஸ் என்றால் என்ன? அந்த மனிதன் ஒரு கேவலமான மனிதன். ஸோ ஆல் தம்ஸ் என்றால் கேவலமான. ரூல் ஆஃப் த தம்ப் என்றால் கட்டை விரலினுடைய ஆட்சி என்று சொல்லும் பொழுது த ரூல்ஸ் டு பி ஃபாலோட், சட்ட திட்டங்கள் பின்பற்றப்பட வேண்டும். மனிதர்கள் சட்ட திட்டங்களை பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது ரூல் ஆஃப் த தம்ப், அது ஆஃபீஸுக்கு ரூல் ஆஃப் த தம்ப் இருக்கலாம், நாட்டுக்கு ரூல் ஆஃப் த தம்ப் இருக்கலாம், மதத்திற்கு ரூல் ஆஃப் த தம்ப் இருக்கலாம். அப்போ மதத்தினுடைய சட்ட திட்டங்கள், நாட்டினுடைய சட்ட திட்டங்கள், அதை ரூல் ஆஃப் த தம்ப் என்று சொல்கிறோம். த ரூல் ஆஃப் த தம்ப் இஸ் டு ரைட் ஆர் டிரைவ் ஆன் த லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த ரோட். ரோட்டிலே போகும் பொழுது இடது பக்கமாக நீ கார் ஓட்டி சென்றாலும் இருசக்கர வாகனத்தை ஓட்டி சென்றாலும் நீ இடது பக்கம் தான் செல்ல வேண்டும். அதுதான் சட்டத்தினுடைய முழு, அதை சட்டத்தை பின்பற்ற வேண்டும். ரூல் ஆஃப் த தம்ப் என்றால் பின்பற்ற வேண்டும். ரைடுனா இருசக்கர வாகனத்தை ஓட்டுவது, டிரைவ் என்றால் 4 சக்கர வாகனத்தை ஓட்டுவது. நண்பர்களே, கிரீன் தம்ப் என்றால் விவசாயத்தில் ஆர்வமுடைய ஒரு ஆணோ பெண்ணோ. தம்ஸ் டவுன் என்றால் என்ன? ஒன்றுக்கு ஒற்று விடாத பொழுது உன்னுடைய உன்னுடைய கட்டை விரலை கீழ் நோக்கி காண்பிக்கிறாய். அண்டர் ஒன்ஸ் தம்ப் என்றால் ஒருவருடைய கட்டை விரலின் கீழே இருக்கிறாய் என்றால் ஒருவருடைய முழு கட்டுப்பாட்டின் அதிகாரத்திற்கு கீழே நீ இருக்கிறாய். ஆல் தம்ஸ் என்றால் நீ அதிகமாக குழம்பி விட்டாய். அடுத்தது ஆல் தம்ஸ் என்றால் ரொம்ப மோசம், கேவலம். ரூல் ஆஃப் த தம்ப் என்றால் சட்டத்தினுடைய திட்டங்களை பின்பற்ற வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் இந்த பக்கம் பாருங்க. தம் த்ரூ என்றால் தம்ப் த்ரூ கட்டை விரல், த்ரூ மூலமாக என்று சொல்லும் பொழுது ஜஸ்ட் கிளான்ஸ் த்ரூ, ஒரு முறை மட்டும் பார்த்து படிப்பது. ஷீ தம்ஸ் த்ரூ த மேகசின். மேகசின் என்றால் என்ன? வாராந்திர பத்திரிகை, மாதாந்திர பத்திரிகை, மாதத்திற்கு இருமுறை வரக்கூடிய பத்திரிகைகள். இந்த பத்திரிகைகளை அவள் மேலோட்டமாக பார்த்தால், மேலோட்டமாக பார்ப்பதை தம்ஸ் த்ரூ, மேலோட்டமாக படிப்பதை தம்ஸ் த்ரூ என்று சொல்கிறோம். அடுத்து தம்பு நெயில் ஸ்கெட்ச். தம்புனா தெரியும் உங்களுக்கு, கட்டை விரல். நெயில்னா அந்த நெகம், அந்த நெகத்தின் மூலயமா ஸ்கெட்ச் என்றால் வரைவது என்று சொல்லும் பொழுது ஏ ஷார்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன், குறுகிய விளக்க உரை, about something, ஏதோ ஒன்றை பற்றி சிறியதாக எழுதி காண்பித்தல். He gave a thumbnail sketch about the software program. அந்த மென்பொருள் ப்ரோக்ராம் நிகழ்வுகளை பற்றி அவன் சிறிதளவு சொல்லி காண்பித்தான். சில அளவு வரைந்து காட்டினான், சில அளவு எழுதி காட்டினான். கொஞ்சத்தை விளக்கமாக எழுதி அல்லது சொல்லி காண்பிப்பதை தம்ப் நெயில் ஸ்கெட்ச் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக தம்ப் ஒன்ஸ் நோஸ் அட் சம்ஒன் என்றால் என்ன? உன்னுடைய மூக்கை சொறிதல், கட்டை விரல் மூலமாக சொறிதல் ஒருவரை பார்த்து என்று சொல்லும் பொழுது an action of challenge, மற்றவரை சவாலுக்கு அழைக்கிறாய் என்று அர்த்தம். He thumped his nose at the police constable for stopping him. அவனை போலீஸ் அதிகாரி தடுத்து நிறுத்தினார்கள். இவன் தன்னுடைய கட்டை விரல் மூலமாக மூக்கை சொறிந்தான் என்றால் போலீஸ்காரரை சவாலுக்கு அழைத்தான். என்னை வண்டியை நிறுத்து என்று கேட்டான். ஸ்டிக் அவுட் லைக் ஏ சோர் தம். சோர் என்றால் என்ன? வீங்கிய. சோர் என்றால் வலி எடுக்கக்கூடிய. தம்ப் என்றால் கட்டை விரலிலே வலி ஏற்படுத்தக்கூடிய தம்ப் என்று சொல்லும் பொழுது ஈஸிலி சீன் ஆர் நோட்டிசபிள், எளிதிலே பார்க்கக்கூடிய, எளிதில் மற்றவர்களுக்கு எளிதில் புலப்படக்கூடிய, அறிந்திருக்கக்கூடிய
எளிதாக பார்க்க முடிகிறது என்று சொல்லும் பொழுது ஸ்டிக் அவுட் லைக் எ சோர் தம் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். ஷீ வில் ஸ்டிக் அவுட் லைக் எ சோர் தம். அவள் மற்றவர்களை விட வேறுபட்டு இருப்பாள். இஃப் ஷி வேர்ஸ் ஏ சாரி இன் காலேஜ். அவர் கல்லூரிக்கு மற்ற மாணவிகள் ஜீன்ஸும் சுடிதாரும் போடும் பொழுது இவள் மட்டும் சாரியை கட்டி வந்தால் இவள் மற்ற பெண்மணிகளிடமிருந்து வேறுபட்டு தோன்றுவாள். ஸோ மற்றவர்களிடமிருந்து வேறுபட்டு தோன்றுவதை ஸ்டிக் அவுட் லைக் எ சோர் தம் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்து தம்பே ரைடு. தம்ப் என்றால் கட்டை விரல், ரைடு என்றால் இருசக்கர வாகனத்திலே போவது. தம்பே ரைடு என்றால் என்ன? ஓசியிலே சவாரி, காசில்லாமல் வண்டி வாகனத்திலே செல்வது. ரோட்டோரமாக நின்று கொண்டு இந்த கட்டை விரலை மேலே தூக்கினாய் என்றால் இலவசமாக என்னை இங்கிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அழைத்து செல்லுங்கள் என்று நீ கேட்கிறாய். டு ஆஸ்க் ஏ ஃப்ரீ ரைட். ஐ தம்பட் ஏ ரைட் ஃப்ரம் மை காலேஜ் டு மை ஹோம். என்னுடைய கல்லூரியிலிருந்து என்னுடைய வீடு வரைக்கும் நான் பணம் செலவழிக்காமல் ஓசியிலே பயணம் செய்தேன். ஓசியிலே பயணம் செய்வதை தம்பே ரைடு என்று சொல்வோம். டிக்கிள் என்றால் என்ன? கிளுகிழுப்பு ஊட்டுவது. டிக்கிள்டு பிங்க் என்று சொல்லும் பொழுது வெரி மச் டிலைட்டட், ரொம்ப மற்றற்ற மகிழ்ச்சி. வெரி மச் ப்ளீஸ், ரொம்ப சந்தோஷப்படுதலை டிக்கிள்டு பிங்க் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். தேவர் டிக்கிள்டு பிங்க் என்றால் அவர்கள் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள், அவர்கள் அபார சந்தோஷம் அடைந்தார்கள். ஸோ நண்பர்களே, தம் த்ரூ என்றால் என்ன? புரட்டி பார்ப்பது. புஸ்தகத்தையோ பேப்பரையோ பத்திரிகையோ மேலோட்டமாக புரட்டி பார்ப்பதை தம்பு த்ரூ. தம்பு நெயில் ஸ்கெட்ச் என்று சொல்லும் பொழுது மேலோட்டமாக ஒன்றை பற்றி விளக்கங்கள், குறுகிய விளக்கமாக ஒன்று சொல்லுதல் அல்லது எழுதுதல். தம் ஒன்ஸ் நோஸ் அட் சம்மோன் என்றால் என்ன? கட்டை விரல் மூலமாக மூக்கை சொறிவது என்பது மற்றவர்களை சவால்